Mm. Mm. Ska du få mig köra? Den andra pinnen. Mm. Är det skräp? Det ska jag till pelargoner. Ja, det var inget användningsområde för dem. Ja, vad tyckte du? Ska vi stötta den hela vägen upp? Den behöver nödvändigtvis inte vara rak. Nej. Jag bara förutser den vilja svänga iväg lite neråt här. Mm. Hyphronics. We're giving this plant some new support. Serious tech support currently. Tech support. My brain only could do bad jokes. So I should be quiet. Hide the jukebox. The jukebox guy even. Hope you're having a fantastic Sunday. That looks good, right? Yeah. Oh, from that angle, yeah. It's starting to become an S. It's like climbing. Yeah. It's quite cool. And if you keep taking the runners like that, it will just be a long climbing thing. Like a worm. I figure when these start getting bigger, I'm going to chop them down. Mhm. And then maybe it gets like little, like kind of very dense foliage, but just along the stem. So it just keeps being... Kind of like a rose. Yeah, Could be cool. I think so. I do. I think so. Phronic wishes it was this easy for himself. Just attach a stick to himself and then he gets support. That would be very good. Yep. Here. Now I'm stronger. Duct tape around arm. Superman. You gotta get that support just right. You want it to be tight, but not too tight. It needs to be able to have some wiggle room and some growing room. Otherwise, it'll squeeze into the tissue. Like that. Maybe. I'd say cut it off with some headroom, but Yeah. don't leave it crazy long, right? Because it can go quite a lot above the stick as well. Yeah. What do you think? And we probably need to keep it within the size of the window. So I say put it in the window and look as well. Like where it's supposed to be in the table. And imagine the flower growing the same way it does. And then just being taller. And I use my shoes indoor when we just vacuumed. Is it going to be up on the ledge or down on the table? We've had it on the table. Yeah. I mean, might as well just be the entire length, right?
Kan du ringa Johan och säga att lamporna är här? Din mobil ligger väl på laddplattan? Ja, det kanske är en bra ficka för sekatör. Jag har aldrig ens tänkt på den. Yeah, Andrew. I have no idea how it visually looks for you as a user, but this stream is a subscriber-only viewing stream, meaning that non-subs can't even watch it. It's like the ultimate sub Sunday. And I've never tried it, so it's an experiment. Får du tag i honom? Jag ringer via Messenger så jag kanske inte har wifi. Nej, ring på telefonen. Jag vet inte om jag har någon. Nej, det behövs inte. Han har sett dem. Ja. Ja. Då var vi färdiga med pinnarna, va? Ja. Jag tycker uppstamningen blev jättebra, säger du. Vad härligt. Siri, do you know when sub-viewing only stream came out as a feature? It's been quite a while. I'd say a year. I'd say between half a year to a year. Yeah, it's been around. I've never tried it. And I've never seen someone use it. I have. Right when it came out, I saw some people use it. And if you're a non-sub, you'll still see it show up in your following, but it'll like say. Mm-hmm. We can go. Oh, we can check how it looks. We can check it in incognito mode to see how it looks. So I've never used it, but I've been really curious about it. Go to travel and outdoor category. Mm-hmm. Cool Googling. And I have 8 viewers currently, so scroll down a little bit. Scroll. And up. Oh. So, not on there. Videos. Oh. Stream for subscriber. Sign up to watch a free preview. So you do get a free preview. So Yeah. you get to watch for like a little bit of time, and then. Too bad you're a sub, so you can watch it. Sarah types with her index finger with her right hand. That's so cute. Yeah, I type with several fingers on the left hand, but only the index finger on the right one, and I have no idea why. And I've been trying to like not do it. But... Andrew thought that the gold star and the collar and the little twinkle thingy means that it's a sub only. But I mean, it looks like not there, you see. Yeah. That the color of the live, if you go to someone else, like go to CoCarnage profile and see his color, it's not animated. Whoa, or if it's because of that. mute. Will I get into copyright trouble for playing their own ad on their own platform? Where's the mute button? Excuse me. Yeah, that's just, I guess, your color, your chosen color, right? Yeah. Oh, that's just... Oh, look. Bling. She had a little gold star. Mm-hmm. Mm. So... I just saw the gold star pop up on...
And I do not think she's streaming Simone the Mode. No. Sign up to watch free TV. Yeah. Cool. Indeed. Fascinating. Fascinating. And, Coffee. Kaffe. Kaffe. Hi, I'm Yardis. Hello. Let's get started. First thing of the day is going to be the next thing I'm going to do rather, is carry out some stuff to our storage shed. Mostly pots. From plants that we have retired. What a nice way to say thrown away. So we used to have like 100 indoor plants. 96 I think we topped out at. Which was a little crazy, I must admit. Oh wait, that's down. I'm soon ready to admit we have too many pots. But you never know when you're gonna need that perfect black pot or these thread baskets. You never know, right? Someday I'm gonna want this two-colored vase. I'm sure of it. So you can't have too many. Were you born with 11 toes? How rare is that?
Mm. Vem har vält dig då? Är det farbror Vinter? Never heard of it. That's really cool. Are you in any sort of pain or anything? Or are you having a completely normal life? What is normal, you know? But I think you know what I mean.
high rank 1 gladiator. Thank you for joining today and subscribing to my stream. Makes me very proud. Hope you're doing well. Chat, you all know Siri. She's my partner. She's my baby mama. And she's in chat. Siri, do you want to make something with these flowers? I thought they looked kind of cool, but I don't know how fun it is. Do you want them? I mean, is it the kind of flowers you give a girl, right? Or is it an insult? I'm not good enough of a man to know. They're kind of cute. You remember which ones they are? No. They're the, oh, so they have a bunch of seeds. Yeah. They're the, Maybe I should rattle them out where they grew. Yeah, sure. It's hyacinth. Hmm. Maybe a few. Maybe a few came out. I mean, eventually we'll compost them anyway, and then they'll go in the ground. Look, they're so black. They look almost like. Oh. They're so dark. Look at them. That's crazy. Velvety black. Yeah. Really cool. Good day, Ronan. And of course we're friends, Ronix. I actually enjoy you guys. That's why I'm streaming, you know? For you. To hang out. Oh. I want to see them. Oh. Needs more hands. What? They're so cool. I've never seen such black seeds. They're like velvety. It's almost like Vanta black, you know, where it's so black you like disappear into it. It's like the blackest black. Those are so cool. Go. Be free. Please. Highest chance of success and great artistic position. I was Could be perfect. considering like removing all like everything, like moving the plants and like cleaning up along the edge. It gets very very messy looking, and I think messes are nice if some places it's not messy. Like if you have if it's messy within, the border is needed to make the whole area have balance. I concur, absolutely. It's a way to control the chaos we create with our artistic plantations. Yeah. I mean, have you seen here? We have a jade tree and salad in our, and I mean, like this is art. It's very pretty. Those probably needs to be thinned out a lot, Yeah. or have more nutrients. I mean, they go yellow because they don't have enough food. Maybe. I was hoping so. that they would have pretty flowers, but they just have the little. They don't have enough food. Oh. Or have we put Flowers, compost here? The flowers wouldn't Maybe be. now. Yeah, it's compost like this deep. Oh, never mind then. They And have I'm plenty- completely they- wrong on my analysis. They have plenty of food, but
I thought they could be, like they might be growing something pretty, but they can't. They look like it's, And they're a bit tall. And I mean, yeah, they'll that's what I keep mean. growing. Like they don't really. But if we cut them down, maybe we can put elefantöron. Yeah, just put them in there. Maybe I should do a new... Cut or fold. Good question. Oh. Oh, nice. Oh, yeah, that's that's one of the plants. Should we put it somewhere else right now? Or should I just put it back for now? No. Damn, it's growing, these huge runners. Yeah, put it back, I think. That's like close to the mother maybe? Damn, it spread its root system like crazy. Yeah. So pretty. Yeah, that one's really cool. But these could be moved somewhere else. These are strong plants. I don't know if these are annual though. What do you think? I think they're annuals, yeah. Because then they probably won't mature because they don't have enough roots to finish. So they'll just die anyway. Yeah. No reason to plant them. Look at this tiny beautiful cutting plant. Oh. You can just stick it down and it'll take. Yeah. If you, Use it as undergrowth on plants, I was gonna say those are shadow loving. which is good indoors. Yeah, it might take indoors. I don't know. Put it in a... I can do it. I'll just put it there for now. We can try. Yeah. And see if it likes it. Hi, fire. Hi, fire. Peanut says hi as well. It's about to flower. Wow. Let's see that. What? Like right at the top. See that? Yeah. It's just a tiny one. How fresh that thick stem is. Compared to the other. Like it's grown so much this year. Like in the funniest shape. Tjena. Tackar. Som var ju han håller koll på det. Jag såg den och kom och då ringde jag till. Och så ringer du. Jaha.
Jaha, ringde vi båda på samma anledning? Ja. Vad roligt. Ja. Men du kunde ju ha haft hörselkudden på, tänkte jag. Och varit och städat i Vegas kanske liksom. Ja, jag håller på Mm. Jag tänkte bära bort möblerna sen och testa hur de står och se hur mycket plats de behöver och lite så. Så bara flytta in blommorna lite först. Ingen nyckelpengar där. Vilken? Vad fin. Oj, fint. Det är en sån flygande drake. Ja. Gud vad söt. Vilka färger. Gult ansikte med små... Glor inte för mycket för att flyga. Ja. Vi får inte tycka. Vi får Är inte... det ögonen? Oops. Ja. Ja, men han... Finns för övrigt inte med på bild. Jag fick honom på video i alla fall. Ja, precis. Så byter den Jag igen. hoppas att vi har duktiga tittare idag som kan berätta vad det är för något. Mm. Ja, här är de blommor också. Några blommor på väg. Ja. Det var lite snäll liten kanske. Johannes, Mm. den här har stått upp. Alltså den har... Oh. En rejäl blomma. It's got a critter on it as well. Yeah. Mm. And this one is that really huge one that we bought. It just died. But the babies are still alive. Mm. Oh yeah, now I remember which one. Yes. Yeah, with the grey pot. Yeah. Mm. Oh. Apparently, she made a vegan and non-vegan version, and the vegan version is Better. better. Oh. Mm. What a texture. Yeah. Oh, it's like raisins. The filling inside of a raisins. Just the sweet part. Yeah. Yeah. It is a bit like that. Flavor. Yum. With coconut ice cream. Coconut whipped cream. Mm. And the chunky bits. Mm. Oh, yeah. Mm. It's very satisfying. Yeah. Rank 1 Gladiator says kladdkaka. Yep. Yeah. Yep. But a very fancy, interesting tasting one. Mm. Mm. If I bought a kladdkaka and I got this, I would be very happy. Mm. It's This great. recipe really feels like it's made by a diabetic.
that takes care of themselves or doesn't take care of themselves? Oh, they have created type 2 diabetes from eating this too much. This is very good. Or is that type 1? Hmm? The diabetes you get with Type 2. Mm. Yeah. Type 1 is the one that usually teenagers or children develop. Mm-hmm. That's the genetic diabetes. Yeah, it's a vegan kladdkaka. They have overnight guests, and one of them is vegan. So she just made this to them, and she also served us a piece to try it out because she's experimenting. I mean, it's becoming such a big thing that she has to learn to make cakes in a whole new way. So this is her Yesterday she first came I have over tried. with cinnamon buns that were vegan. Vegan cinnamon buns, and if you're vegan and haven't had cinnamon buns in a while, you will be blown away how nice they are. And this was very interesting. And then the coconut whipped cream was perfect. Ooh. Inapace resubscribes. Whoa. 9 months. Hello, dear 20. Inapace resubscribes. 9 months. Hey. Hello, dear 20. Hey, Inapace. Hello, hello. Cheers. Can I, even though I'm a man, say that me and Inapace have a Twitch baby together now? Is that Yes. weird? Bro to bro. That's how Twitch babies work. Yep. They don't make sense. Yeah. Who started this thing? I don't know. It's just Twitch things. So baby. I feel like such a slut because he's not my first. You have so many sub babies. Oh. I think I need to take a Whew. Yeah. Enjoyment break. It's not that it's too filling. It's flavor overload. Yeah. I love when you get a piece of cake and just a small piece is enough to really satisfy you. Like some cakes, like you could just keep eating piece after piece after piece. So I like the ones that you're like, okay, that's plenty sweet. Jack Leonard. Hi. Don't really understand your question, I'm sorry. Huh? Can I read? Yeah. Second from the top. Wait, what? So how are you gonna get new subs? Oh, it might be because like the preview. He might mean that, if people can't watch, how are you going to get subs? Interesting. This is not to get new subs. No. This is to have a hangout with our like closest community. Because it's a Sunday, it's to give something to the subscribers. Yeah, it's to give something extra to those who spend their money to support us. And everyone else gets every other day. And there's plenty of streams for non-subs to watch and to be intrigued enough to maybe want to subscribe. This is actually the first time we've done, either of us have done a sub-only stream. So it's just to try it out and see how we like it. Just a very casual hangout with our community. And Rank 1 Gladiator, you're most welcome in, even if you're brand new and we caught your attraction enough to spend the money. We open-heartedly welcome you to our family. We live on this farm together with my parents, Johan and Katrin. And this is Siri. And this is our baby Peanut. He's due in 37 days. And
Love is amazing. Life is amazing. Love is amazing also. Love is amazing also. We're taking care of some plants. And we're cleaning a little bit in the house today. And I'm gonna go and build a staircase for a cabin hotel on our property. That is just being finished. Next weekend is the premiere. Where is it going to be? If this is the triangle house and the door is here, Yeah. and it's over there. Yeah, right on the. So you like see cliff. the stone. Yeah, and this way henge. is the The road. farm. Yeah. And Yeah. the road goes here. Yeah. So you're making a stair. No, I'm putting one stone in front of the door, Oh, so like a just stepping stone. A stepping stone down to the. And then you're I'm gonna making put the ceiling. table and the chair there and see if the area is big enough and figure out how to make it stand flat and stuff. Oh, nice. If you were gonna go out and like work on that, then I can bring the lunch out there and I can That'd get to be- see the progress. That'd be great. Yeah, that'd be nice. But let's Oh, finish I think this it's a up. matter of just putting them in. Yeah, and getting rid of the last bit of weeds here. Just wanted to clean up these dandelions. Just yeah, clear it up a little bit. Like maybe we Oh, should... Good thing it wasn't mine because mine's open. Maybe we should I just cut yeah. all this stuff? I mean, if you tear it up, you get a lot of soil with you, Yeah. which could be good because then there's not a lot of soil left to. Again, I mean, That's true. those kind of hold the stones together as well. So a little bit less of the root systems is probably good because the root system will like push the stones. Yeah. Up and apart and So, like getting most out of it, and it'll probably regrow and look decent again. I'm just gonna take a toilet break. Oh, I can leave the rig. Now it's so simple. hi and welcome, new follower. You want a flower? This is a weird looking flower. Well, they're very cute. It's a lot of green, not a lot of flower. Can you guys see that even? See those little lavender colored flowers? I prefer my flowers to have more flower and less foliage. Unless the foliage is very cool looking. Ah! Tack! Okej. Tack så mycket. Supergod! Det var fantastiskt. I see, Jack. But this is only for Sundays. If you follow the stream, you can join Monday and hang out. Oh, and Monday we have... And Wednesday and Friday. Monday, Wednesday, Friday between 12 and 4 p.m. we have Nordic Front Page. So usually we got, some new people coming in and a very active chat. It's a lot of fun. Are you okay? Hang around somewhere in the background. When Johannes is streaming, I tend to come bring snacks and food and hang out a little on and off.
really neat. This is maybe what we should have a goat for. Huh? We should have a... Goat for this. I think I'm a goat kind of girl. Have you seen that the plants you just dumped here? That they are taking? I assume so. I mean, But these this are, is not taking. Look, these are... Oh, yeah, those are dead. But, like, these are still alive just from the water that hits them. So if we were to dig them down, well, I think this one might need water. Mm-hmm. It doesn't get any rain in there. Mm. Oh, and of course there's bugs. Get out of there. Silly bugs. Do you think it needs more sun? I mean, is it shooting anything? Or is it just too dry for it? It's, doesn't look like it has been growing at all. I mean, that's not surprising. It had a big stress. Mm. These bugs. Get out. Find a new home, please. You have been evicted. Ooh. So I wonder what's going to happen with this one, considering we broke its apex. Probably look weird. But there's still three other little plants in here that have an apex. Mm-hmm. So maybe we should Yeah, but cut that whole cane, maybe. like remove the whole cane. Yeah. Perhaps. Make it just younger. Look like a baby instead of a broken old daddy. Broken old daddy. Pull or cut? What do you think? That's what I would do. Pull or cut? Anlin says we should buy a goat. Pull or Cut. cut? Careful not to cut yourself. Juicy. What? Thank you. Yeah. Hi, Melis. We live 20 minutes from Gränna. Our closest city is Jönköping. Hey, Jamie. Yeah. I think it, with some love and care over the next couple of months, it has a chance to bounce back and look good again. Mm. Coolt. Now looks nice. Mm. Och det är bättre än det. Mm. Hur de står placerade. Mm. Kanske att den ska stå i det hörnet istället för att täcka det hålet. Vilken? Den största som hänger som ett S. Så den kommer ut över stenen.
köra han. Siri? Har du en soft tie till mig? Ligger inte det i hörnskåpet? Det vita i vardagsrummet? Ibland glas, i glashyllan. Innanför glaset. Eller det trodde jag i alla fall. Jag hittade en. Tack. Det är en liten stöttning. Det ser bra ut. Mama Doyan fig needs she needs plenty of water. Very dry. Very dry. Yeah, Yukis. It's my alarm to start making lunch. Härligt.
Is that your favorite tool? I think I remember you saying it was your favorite tool. I mean, it's very useful. For sure. Because it's always with me. Oh yeah, there's better tools, but not that fits in my pocket. And can be used as a screwdriver as well. That's very smart to get rid of some roots and Yeah. don't let it take too. And then we also have to walk on it more. We Yeah. always take the big steps around. We've had stuff standing on it, so we haven't. Oh yeah, that's probably why. That is why. SMRT harness. I mean, I do want to make it wider. Yeah. I want to put down way more stones. No. It would be nice with a command. Maybe that just explains that it's sub Sunday and that the VOD will be uploaded to YouTube. And that Monday is a normal stream again. You want it on the timer? Why not? Feels... Then again, no. If I was a sculptor... No. Nej, det är för mycket copyright. Need to make a DMCA emote. Panic. That would be fun. Look at that blue little butterfly. Oh, over the... Oh, wheelbarrow. Oh, comes back. Such a pretty color. I really love those alliums, big ones. I mean, they look so cool even now. The tall stick with a... It looked like a firework frozen in time. It's a flowering onion. An allium. Giant allium. It does look like a firework frozen in time. That's a great description. It was so beautiful when it flowered, and it's really cool. Like, it's been so cool throughout the summer. They definitely need to be in groups, though. And with... Like, there's something cool about them being so tall. Like, even, like, it's just low, everything around it is low, and then But if it was five of them, it would be better. Yeah, more. Like, having them together, then it's... Creating a level Yeah. of structure. And the same thing with the... And then you could plant these shady, these shade-loving plants underneath as a summer planting in the sun. If there was other areas where you want to put like weird plants together, So it the would thing benefit. is,
a lot of the plants that love shade, they can grow in sun, but they won't be as beautiful. Mm. Like these, they are lush green In the shade. in the shade, but in the sun, they turn out this sickly, pale, yellowy green, and they don't grow well. So it's like, yeah, you can, but they won't be pretty there. But I mean, these, Hi, Yusuf. you could take so many cuttings off of them. You can try putting them anywhere you'd like. It's definitely the prettiest in spring. So it would be nice to have another plant that kind of came up and took some attention away from it, because now it's... Use Fakandari resubscribes. Oh. 2 months. Jux. 2 Use Fakandari resubscribes. 2 months. Hi, Yusuf. You need to wait for the alert. Otherwise it doesn't pick up on mic. Oh, it doesn't? No, because your voice is so much louder. So we need to be... So it doesn't actually play on the stream. It picks up from the mic and the Or did we change that? Is that... Oh, for when I have the headphones on. Now they probably hear it twice. Because when I have my headphones on, it gets played to them. I could go. We could check the VOD. It's See how fine. it sounds. It needs to be that way because I want to be able to have the headphones on. Yeah. And I hope, I'm going to listen back to this VOD and see. But hopefully it's not annoying when it's plays twice. Anyway, I was going to say the same about the smaller flowering, the ones that are flowering now. The klotlök. They are also super cool, but they have to be in bigger groups because otherwise they're so strange. Like, it's like just one big thing. Too much diversity. It doesn't blend in. Oh, yeah, for sure. But we're just testing plants out. That's the whole purpose of these plantings. We had no To see idea. what We have grows. no idea what we're doing. That's how. But that is sort of what we want to create. I think that's so beautiful, and that's just wildflowers. Yeah. But we want to add other flowers. And then when we don't want flowers to maybe let a rose grow, then we want to plant these that doesn't get tall underneath. Yeah. So you don't get a lot of Ground other cover flowers. plants. Yeah. So we're trying out, this is the northern side of the house, we're trying out which kinds enjoy the shade in this climate that we live in. So this is two different ones that has been competing. So there's this massive one, and these two were the same size when we bought them a year ago. And then we have this here, which is like a little bit maple shaped, but it looks like a larva has eaten them. It looks like a maple leaf that a larva has eaten. They're super cool. They just look like that. That one would have grown a lot better if it hadn't been just. Oh, but covered now by- we know that if it's large areas, we should use this variety because this variety grows faster. Very large. And then we have very this one quick. here. This one is also very delicate, and it kind of grows in patches, which for, It shoots off runners. yeah, so it kind of jumps between where it grows, whilst this one, it just expands and then it folds over like this, shading ground, so it can grow up again in the middle, and that's how it spreads as a plant. Just like mint does this as well. Grows too tall, falls over, starts growing, falls over, like it covers other plants by just trying to be bigger. So this is good for some areas, and this is great for flower patches, for example, when you just want a little greenery as a background. Maybe around a planting of allium, this long stalk flower, then maybe the tiny fragile ones will be better. But around the foot of an apple tree you might use these, because it will be shade and they will cover the area within a couple of years. When the apple tree grows, it will be beneficial to both plants. Oh, and you can put flower bulbs like tulips and such underneath. For the bees in the spring, so they survive until the cherry trees and the apple trees blossom. Like before this takes over, you get something else that's really gorgeous earlier in the year. It takes a lot of trial and error, and of course, learning from other gardeners in your area that knows your climate and knows what works. Yeah, I totally see the appeal of like gardening clubs. People that hang out and like share Like, cuttings and Yeah. and talk about like what works, and
Yeah. Especially in Our close ideas. circles because we have the same Yeah. climate. Yeah. What we learn from this experiment, all of our neighbors could follow. Benefit from. Yeah. If they want to make a pretty planting, and we've already, made all the mistakes and tried the things out, then they don't have to. They don't have to try everything. They could. Sinkan, sorry to hear your cat is gone. Cats live their own lives, which is sometimes scary. Most of the times they come back. We've had both of our cats disappear for really long periods of time. We thought Sia was dead for sure at one point because she had never 2 months. Yeah, she had never left before, and then suddenly she was gone for 2 months. We're like, she's been hit by a car somewhere. Like, we just have to, accept that she's probably. And then one day she just showed up, and we were like, what? By then, everyone had already, accepted that she was gone. So, yeah, cats. Not the musical, the real deal. Josef, Mafiax and Anlin, you heard it twice. Was it annoying? So I know if I should try to solve it. Do something about it. Yeah. The perk is that I can have my hearing protection on, and you guys hear it and I hear it at the same time. But now that I'm not having headphones on, you unfortunately hear it twice. Hopefully it's not too annoying. That would be... Because most of the time I'll be on my own and then I'll probably have the headphones on because, for example, if you're making a stone wall, there's a lot of loud sounds when you bang rocks against each other. So it's just good practice to have protection. But I feel like I should get started over there. And I should get started with lunch. With lunch, oh yeah, that's right. Så bra jobbat. Det här blev väldigt roligt. Tack för hjälpen. Att du bara hoppade på mitt initiativ. Jag vill ju bli en del av ditt privatliv. Nu bor vi ihop på en klassresa till solen. Copyright-skyddad lyrics, som måste sitta på något eget. Alltså... Potassium, det är skitbra. Skitbra. Hur? Borde den ha stått här i... Små fåglar sitter på staketet. Free poop and then rain comes and the plant is happy. Poop plant. Mm. You want your final mom. You have a final knob. I'll see you in a bit with some lunch. I had a place for this in mind. Where could that have been? That's right. I'm considering raising the level here. So it's not a hole. That's gonna be cool. So, not a hole, but not here. It's about a 10 centimeter drop in height, and then it goes up a lot there. Fill in this area, about 8 centimeters maybe. So it's still a little bow to it, but that it comes up to the rock, because now it's probably 6 centimeters under rock level.
if you measure here, oh, it's even 10 centimeters. Approximately 10 centimeters more material to even out this area leading up to that stone. Oh, it's gonna be so great. Because I don't like how it's a sort of a step when you go down here, and then a step up. But it can be a little bit of an arch to it. But it has to be much more material. Not as much as in the planter, but it's all gonna make sense. I think that this corner becomes the start of this planter, and it's kind of following the shape. Kind of shaped, maybe. Hard to cut it with a lawnmower. Let's make it easier for ourselves. A slight bow. So we don't have to go crazy with the lawnmower and the weed whacker. And it just becomes quite narrow in the middle where it's a peak sort of on the ridge. And then in these areas here, we're going to plant flowers. So we're going to fill that out. To there. Maybe a little bit in. Again, getting sidetracked, but when you have these ideas, it's so hard. It's so hard. Yeah, but it's so hard to remember your ideas if you don't make it a strong mental note by doing some drawings, so I can take a mental picture of this area. When I got the idea of how it's going to be built, and then I'm going to raise it up a little bit. But I'm not going to do the work now. Hi, Majesty. You still vote for a small pond? Have to consider. I mean, it can totally be done. Like a shallow pond. A lot of mosquitoes. I mean, you don't live in Sweden, right? Woo, maybe you can have some mosquito killing detergent in it. Otherwise you would scratch your skin off. I don't know, I'm probably exaggerating. But I'm going to put the garden scraps in this hole as a part of the fill. And then we'll just add more soil on top. Unless we make it into a pond. I would love the visuals, but I don't want to take care of it, and I don't want to risk. Oh, these are so cool. So we're going to plant these in more spaces as well. This is a variety which we planted last year. Super happy that they are taking. It grows these super delicate pink red flowers from the bottom. Super pretty. And these are flowering as well. First time we see these flower. These, I think, is more of the yellow ones that are in front of our house. Or something else cool. But I think it could be those that grows and becomes like a tall yellow. Oh, over there. I think that's the same as those over there.
Oops. I saw some flowers and I wanted to show the stream. The tiny little red flowers. Oh yeah, they're so pretty. And all of a sudden I was clearing weeds again. Whew. No, by Saturday, so I have the whole week. And I was not being sarcastic. I have the whole week. It's not that big of a problem. No. We have time. As long as I'm enjoying myself, it's a Sunday and it's okay. That's a good philosophy, guys. Live by it. It's quite heavy. I probably should put it closer. Wonder where I want to put the weight distribution. Like this, probably. I'd say that's the better part of 90% of what I should lift. Oh. But it's up there. Ooh. Hey, Komi. Welcome. It's my first time trying it out, and I've never seen it either. So it's a premiere for me. Cool. So today we're streaming with a higher bitrate than normal. Higher quality, in fact. If you watched before, I don't know if you could tell the difference, but I'm making this a test stream in higher settings. So this stream is 720p, and the normal stream are 480p, but then it's getting transcoded into 1080p on the PC that has the server before it goes to Twitch. But so to say, the source for today's stream is at a higher bitrate. And the B command doesn't read the bitrate to Twitch, which is constantly 6K.
the bitrate command is actually reading the link between the backpack and my server. And I think it should be able to go to about 12,000 kilobits per second, which is twice Twitch quality settings. And then that is getting changed from a 720 to a 1080p stream for Twitch. For ultimate quality. Just trying it out today, see how it works. It might be a total flop. Ah. Utanför dörren på stugan. Och det går bra. Jag vill... Ja. Kan jag få andas en sekund? Den här stenen var tung att köra upp på skottkärran. Det är tur att du är vältränad. Ja. Ja, den har jag funderat på. Är det buret där? Nej, skottkärran. Men det var tungt det med. Jag tar på andan. Vi har bestämt att sängen får stå så. För det blir inte bra att ha den ute efter där. För då blir det så tajt. Pratar vi fotändan med Johan satt där? Ja, det är måtten som en säng har. Ja, jag håller helt med. Och så har vi en bykväll. Det gör rummet bara bättre. Ja. Man sitter ändå i sängen när man vill slappna av. Ja, det blir ju fåtöljer. Det blir perfekt i... Det blir ju 2 fåtöljer. Ja. Det tar hela rummet. Nej, men det kan lika gärna vara lite till hitåt, tror jag nog. Ja. Men här blir det sen... Här måste man kunna gå in och obehindrat. För jag tänker att här ska det vara en läsa-bok-fåtölj. Ja, 2 fåtöljer och ett... Får man plats med 2 verkligen? Ja, men vi har ju köpt jättesköna. Ja. De är gråa som vi har ställt i salen. Jättesköna. De är mitt emellan mat, stol och fåtölj. Jättebekväma. De halvryggstöden typ. Ja, precis. Ja, de funkar ju. Det jag funderar på är ju då. Och så har vi köpt ett svart bord. Som Där är är mycket precis i höjd space. med det här. Mycket space. Ja, Där står ett avlastningsbord. med någon blomma på. Lite dekoration och ett elektriskt stearinljus. Måste vara något snyggt. Ja, och en spegel kanske. Måste vara något snyggt så att det ser som det passar in. Det kan inte vara en Ikea-bit. Nej. Jag har en liten plan. Kanske... Ja, det... Ja, nej. Grova plankor och grejer tänker jag. Så blir ju vikväggen. Då ställer man ju den här vid foten om man vill ha. Fåtölj där. Bokfåtölj. Eller fåtöljstol. Så där. Då är man där vid. Och det är väldigt varmt inne. Vansinnigt varmt. Det måste vara en ventil till. Går det att sätta upp i den triangeln? Med nedåtlutande galler för regn. Det är längst upp i byggnaden. Det är en sån variant då, som sitter där. Ja, Och så gör Precis. man utsidan. precis. Ja, jag gjorde det mer avancerat i förklaringen kanske. Nej, det går bra. Men är gästerna kvar eller? Nu skulle det se ut som en sån satt på framsidan. Ja, de är kvar, Jamie. Får du ett snöre? Nej. Inga snören. Undrar. Finns det svarta, Johan? Ja, det går väl att spraya dem, va? Ja, men om man kan hitta någon färg som matchar fasaden så blir det ju snyggare. Ska det vara detaljerna i svarta? Blir det snyggare att visa dem eller blir det snyggare att gömma dem? För man kommer ändå se dem även om man försöker gömma dem. Så då tänker jag det är bättre att Ja, det är bättre att se dem. Ja. Fanns inte aluminium. Men jag sätter en där för att in där. Den får sitta här. På den andra panelen, jag ska gå och kolla.
Johannes håller på att göra telefon. Ja, så ska du ringa. Någon klasskompis? Johan? Johan? Ungefär hur högt upp? Ungefär hur högt upp på den rutan? Nedre kant. Ja, det blir ganska långt upp. Härifrån och så 100 meter. Ja. Och vad är den 160? I mitten av ramen eller? Ja, det är 2 ramar. Ja just det. Jag mäter där du mäter ungefär. Var det 20 sa du? Ja. Ja. Om du vill komma ut och kolla så kan jag hålla kvar. Jag tycker det funkar. Det här är centrum av... Det här är centrum av hålet. Nederkant är där. Ja, nej, men det blir bra. Det är ju inte skämmande. Det är ju funktion liksom. Det måste finnas. I en perfekt dröm har man väl kanske installerat något luftningssystem under golvet. Men det kan man göra i framtiden. Men det fläktar låter så det vill man undvika. Det gör ju det. Det gör ju det. Det är inte bara positivt. Nej, det är inget positivt. Nej. Eller jo, det är det ju, men inte... Mm. Har ni hittat färg? Exakt kulör? Ja. Midnattsblå. Blå. Mm. Och sen blir det mörkbrunt laserat golv. Så det blir väldigt så här mysigt, mjukt, varmt och bonat. Men inte grå. Eller grön menar jag. Nej, Blå. vi valde blå. Jag tror det blir jättefint. Ja, vi stod ju mellan grönt och blått. Men vi kände så att eftersom det är så mycket grönt runt Det blir nästan svart på natten också. Ja, Det blir väldigt mörkt när solen går ner. ja, fast det blir ju den, Och det blir ju den blå. Jo men jag menar om man hade haft en ljusblå färg. Ja. Men alltså just att ni valde blå, det kommer ge en väldigt härlig ton. Det tror jag. Nej, för vi sa ju så här att först det här med att men vi ska ju definitivt inte ha det vitt liksom inuti. Nej. Och så bestämde vi att men det ska ju vara liksom det här att man känner att man är nästan i en liten grotta. Ska du gå här? Ja. Här ska ju naturen komma upp. Man får hoppa på stenarna. Det är en ek där. Vad fin. Fin liten. Hade inte jag sett. Nej, inte jag heller faktiskt. Kul. Kommer kanske bli häftig. Den kommer aldrig bli stor. Aldrig i stugans liv. Den kanske blir en sån här buske. Om vi har tur. På 10 år. Ja, vi ska vara rädda om den. Helt klart. Ja, den kan nog bli jättehäftig. Helt klart. Och så fylla i med stenar här vore nog fint. Å andra sidan. Vi har också pratat om uteplats. Här är det ju väldigt soligt också. Men uteplatsen sa vi här bakom. Jo, jag vet att vi sa det, men Utan snarare. jag sa att nu skulle, alltså, det var en idé. Vi pratar om det. Jag måste in och öppna ett skit. Ja, jag gör det för all del. Ja, där är det. Nej, jag får matchen. Här finns ju... Antingen om man går den här vägen eller så kan man gå där. Man kan också gå här. Det här funkar. Om man klipper upp den här så är det en stenhäll här nämligen. Så man kommer in den här vägen. Om man förbereder för det och så gör man en liten gång här. Det skulle man ju också kunna sitta faktiskt. För det var så jag tänkte när jag gjorde upp den här gången i alla fall. Att här skulle det bli promenadgång. Så går man här. Ut på stenen. Den här klipps upp nästan helt. Så den ändrar in där. Och sen så har man, så man kliver ner. Ja, jag kan ta ett besök. Ja. Man ska inte sitta där. En sån bänk. Ja. Jaha. Avnjutningsyta bara. Ja. Man vill inte sitta så blottat.
Nej, inte när man ska sitta och dricka vin och skratta och skoja. Det kanske mer sitta och pussas. Man äter frukost. Här ute då? Man äter frukost här. Solen är ju här på morgonen. Så här uppe är det kanske ännu bättre. Är det för nära stugan? Sitter man i stugans? Där uppe har jag också pratat om. Fast där kan vi inte få upp ett floden. Jo. Solen är ju där vid. Bordet är ganska stort. Tror du det? Ja. Ja. Här skulle det ju vara perfekt. Du hade ju gången ner så. För jag hade ju tänkt att det här var gången. Det är lite snett här. Ja. Och? Skitsnett eller? Hur stor yta pratar vi? Ja, det är ju ett bord som är så någonting. Ja. Det kommer få snett. Nej, men det kan vi inte göra. Kan man inte landskapa det? Vi kan ta ut bordet i stolarna. Ja, det jag skulle göra. Jag flyttade bara stenen först. Ska vi då... Nej, men vi släpper det till Johannes. Nej, jag vill jättegärna ha feedback. Annars hade det varit jättebra att sitta där nere. Nej. Där nere hade man ju kunnat sitta också. Ja. Man behöver ju egentligen inte sitta precis uppe på. Nej. Nej, man kan sitta där. Då går man väl ner då. Kan man sitta ända ner i där de gula blommorna är? Så slår man upp en gång. Kan ta ner hela hassen så det blir lite trevligare. Så att man inte går och smyger längs med bergkanten, så man går i mitten. Då tar vi inte ner den. Ja. Så man promenerar ut där? Ja. Man ska inte sitta där, man ska inte där. Men Johan, du kan gå och äta så bygger jag stentrappan så länge, så kan vi klura på den när du kommer tillbaks. Alltså, det kan vara bra att börja fundera lite också. Eller alltså, få i mat så man funkar i hjärnan. Jag hade velat ha det här. Ja, Men det är... på höjden. Det måste ju vara en trä. Det måste ju vara en träplats för det då. Ja. Och då måste den vara tillräckligt stor så då blir den jättestor. Så du ska kunna gå fram. En halv altan liksom. Ja, det går. Det går att göra det. Men är det bästa? Det var du som pratade. Breda golvplankor. Det blir ju väldigt dyrt i materialkostnad, men det är väldigt lätt i arbete. Och det blir väldigt hållbart för längden. plank. Vi har ju plankor. Jag har ju gamla... Jag har ju plankgolvet i hörnet. Jag skulle kunna... Pratar vi nytt plank eller gammalt plank? Men alltså, den Ja, här det är det jag scenen menar. vi hade. Eller alltså den här lilla podiet vi hade. Det är ju den jag menar. Ja. Det är, ju Är den stor färdigt nog? till och med. Där Ja. finns ju bara sen. Det hade så har vi jag, jätte... Men kan man inte använda den? jag har ju några till. Kan man inte använda den? Som den Det är är? ju bara plankor. Det är för att det är en kärna. Jaha. Jag måste bygga en ny ram då. Ja. Mm. Men det Ja. går ju ändå... Det fixar ju Johannes. Ja men en ram alltså... Det är ett alternativ. Jag slänger ur mig. Ja, men frågor, va? sittbänken här är ju bättre. Rent funktionsmässigt. Eller till och med bara låta stenen vara kvar. Och det här är så vacker sittplats istället. Man behöver inte göra det så avancerat liksom. Om du sitter här och äter frukost, eller om du sitter här och på kvällen, eller, då ser alla dig. Typ. Mm. Det vill man inte. Man vill nog sitta lite i skymundan. Mm. Så en sittbänk, Om man inte har en häst, ska vi slå allt gräs mellan stenarna som ligger där och gärdsgården? Mellan de stenarna som ligger mitt på här och stengärdsgården, det är kanske 4 meter. Mm. Men det är lunchpaus tror jag. här går inte vara för här är för snett och för stenigt. Mm. Ska man trycka in någonting så blir det där. Känns hopträngt. Skulle hjälpa att få hit möblerna. Så jag skulle kunna gå och hämta möblerna medan du äter då. Det blir kanske ännu bättre. Jag ska måla golv då. Mm. Måste jag Men då kan jag pilla med däcket så målar du golv. foga och måla golv. För då kan ju du bara lägga ett öga och se om du får någon bra idé på vart du ska sitta.
Det är inte helt givet. Det är så här. Med lite belysning där nere under trädet. Det där är ju jättehäftigt. Morgonsol, den är där. Där går man, ja, Det är mer, 8-10 där det någonstans. är mer sol där än där. Jag kan ta ner det. Ja. Men här känns ju alldeles... Mycket jobb att göra i ordning. Men ska man ändå göra plankgrejs, då kan det lika väl vara här. Men då blir det upphöjt. Som en podie. Känns inte okej. Det blir lite lägre. Huset är snyggt från den vinkeln. Man ser fasaden. Och här ser man om frugan går in och gör någonting inomhus, så ser man henne härifrån. Ända här ute då ser man ju gården. Och det blir lite för. Så jag skulle... Ja, så mycket längre än här vill man nog inte vara. Om man slår ner det här och liksom det är ogräsat här, det måste det vara. Så man har lite färg. Platsen är jättebra, men den är för ny. Så ett podium. Kan det gå 1, 2, 3, 4 så här? Man får ju slå först så man ser vad stenarna är. Eller kommer det här vara för högt här? Är det helt galet? Jag tror det ska vara så lågt som möjligt. Ja. Jo, men om man ska ha storleken tänker jag. Men sen så är det inte vara för jäkla stort. Inte mer än vad det behöver, nej. Men när det är för litet så måste man ju ha säkerhetsräcken. Det kanske man måste ha i alla fall. Har du bord så måste du ändå ha minst en halv meter på sidorna och kanske 1,5. Så då snackar vi ju stort. Nej, vi får inte med det. Japp, vi känner på det. Nej, jag får gå och fixa den här. Jag kan ta med mig snöret tillbaka. Snubbla inte på stenen. Däremot kan jag flytta på den där svingen. Sätter den. Bara vänta här. Hej då, Jamie. So, for you non-Swedes, we have been planning a little bit where this dining area / breakfast area, a table for 2 for the cabin, where we're going to put it. And we haven't really figured it out, but now the plan is that we build the furniture, or I build the furniture, and then we carry them up there and try it out. Lägg back där på då. Lägg det back där på då. Nej. Så riktigt så funkar det inte. Alltså vi ska ju jag håller på att rösta fram att vi ska göra omgången överhuvudtaget. Så att det där är inte våran tomt. Så man kommer ut här istället. Så man går som en bananböj upp till huset på plätten liksom. Ja, för jag inte vågar gå där. Jag lägger fram det här som ett förslag just för att nu har jag fått måla min gång i höga gräset. Det är ett blank slate som man kan testa på. Ja. Så nu kan jag bara slå en gång där som vi kan ha i år. Och blir den fin till nästa år kan man lägga stenar på sidan. Plantera ljung till exempel. Eller massa vilda blommor längs med sidan. Så att det inte bara är gräs utan att det är mer blommor i gräset. Men det är ju gött att kunna testa genom att bara använda gräset som redan står. För att få känslan av att det är en växtrabatt. Och exakt hur spåret går och sådär. Så det kommer att bli väldigt bra, tror jag.
chair. And then that's the second chair. And is this the table? Or is that the table? Who knows? Let's actually use a sharp knife. Mm. Ja. Var det glasbordet som skulle vara till? Nej. Är det det som heter typ Asper eller någonting? Jag såg inte. Jaha. Fälligt sen. Ja. Ja, Linn.
One person to read the manual and one person to build it. Or maybe one person to hold the beer. Ah, mamma santi. Now I suffer the consequences for not having a plier in my work pants. Det tror jag efter för kul. Mm. Three people. That's the first one. Is it too far away? Oh. Should I go and run and get crema? Sure. Could be nice. You think? You remember where it is? No, Who's that? I don't remember. Probably somewhere. Oh, there will be leftovers. Oops.
stugan, eller? I huset. Jag såg Jamie springa Ja, bortåt. och han sprang tillbaka nu. Jaha. Så Ja, det- här kommer han. Va? Du sa huset, men han kanske inte trodde du menade. Ja, jag behöver inte förklara för honom vad som hände. Det blev lite fel. Vilken tjockis. Vill du prova? Eller vill du lita på instinkt? Mm. Svårt. Mm. Den försvinner mest för blåmögel-smaken är så stark. Mm. Det är supergott. Utan. Broccolin fick koka 30 sekunder för länge. Men den är väldigt, väldigt smakrik. Jag visste inte riktigt hur mättande det skulle vara. Så jag ville inte hälla upp allting, men det finns lite mer på spisen. Gott blir det. Yeah, this was great. Creamy broccoli pasta with garlic. Dairy free. I really like the dairy-free blue cheese. How's it going? What are you doing? I'm so curious while I was cooking. I missed you. Assembling furniture. I saw you were moving the rock. Mm-hmm. Did you move it over there? Mm-hmm. Have you already placed it? No, No. no. How are you going to place it? So if... How to describe it? Say the ledge is... Floor is here, and you step into the cabin over here. The rock is going to be placed like this, Yeah. so it becomes like a first half step. Yeah. A landing. So you're just gonna tip it and I have the potato shovel, so I'm gonna chop away at the ground. Put some smaller rocks underneath maybe, or level it out somehow. Massaging the ground basically. It's so heavy it won't really go anywhere. that's why I was wondering how you were gonna get it there in the first place. Wheelbarrow. Yeah. And then tip it. I barely was strong enough to push it. Oh, it's a big rock. But we have an even bigger, even nicer rock. Yeah. Have you seen it? You want to see it? You want to see my nice big rock? Yeah. It's like God tier. Now chug.
This was just what I needed. I'm glad. Mm. There's more for you if you want. You make me so happy sometimes. Like when I can have your leftovers. Perfect bowl size. Yeah? Too small for me, but too big for you, so I can have your leftovers. Yeah. I mean, I could serve more in your bowl, but I like how it looks when it's the equal size. Yep. And I actually like the feeling Hi, Posse. of giving you my leftovers. Or it's supposed to be Posey. Posey. Boozy? No? Maybe. Hi from Japan, he said. Oh. I want to go to Japan someday. That'd be cool. Tommy says he just noticed that the stream tag is visual ASMR. Nice. Have you noticed that I have a square birthmark? I don't know if it's always been square or if it has become square. It is weird. It's like a perfectly square birthmark. Have you always been so square? I have like a million birthmarks. I should probably get them checked at some point. Is that something you have to say if you have a lot of birthmark? Because I feel everyone says it. Like it's cliche. And then I always assume people never check them. Well, I haven't in my 27 years of life, but I should. I want to. Anlin says the way to a man's heart goes through his stomach. But it is quite true. I think men are good examples of crankiness when hungry. I think hungry men becomes very stubborn. It takes a lot of active willpower to remove anger. And when you have low blood sugar, your brain cannot function as well, and it gets harder for us to control our impulses and control our anger. So I mean, hangriness is absolutely understandable. My dad, he's a very hangry man. But he's good at keeping himself fed, No, no? he's terrible at it. Oh. You know, my parents, they always go too long in between meals. And my dad doesn't realize that he needs to eat. It's not like he doesn't go and like grab a fruit or grab some nuts. Like he doesn't do that. So he just ends up hangry very often. Vincent says, and the way to life goes through a woman's belly. Yeah. Yeah. You would not be wrong. My belly is so full. It's too full. Yeah. We almost finished that water bottle together, though. Let's see, that's a good job. Good job. High five moment here. Is this? Fabric. No shit. Dumb question, I suppose. Was there a dumb answer? You were smart enough to figure out. Ooh. At least we can have a discussion about who is wrong in this. Can we? Nope.
I cannot. I'm leaving. Goodbye. Goodbye. I'm gonna go pick flowers. Ow! It's like the third time today. I Charlie! scratched my belly because I turn and I don't realize how huge it is, and I do this. I have like a scratch mark. I scratched it on our counter corner. Belly, why are you so big? She's a belly dancer. Squat. Squat, squat, squat. Are we back? We had a little bit of a glitch there. It is very hot today. I'm wearing only cotton, and I am sweating so much. You must be very hot. No, I'm perfect. Really? Yeah. Just blow straight through the shirt. But the pants, though. It's pretty fine. Yeah? Yeah, there. God, because I mean, it's a breeze. It's breezy outside. I've been inside. There's no breeze there. Also, I've been cooking. And being in front of the stove is like... Oh, but I was dripping when I was carrying the stone, though. Yeah. I mean, Oh, yeah. probably had 130 BPM on the heart. Hey, Jamie. Wow. Är det plastblommor? Är det porslin? Var det porslin, sa du? Ser det ut som riktiga blommor? Ja, det gör det. Tror du det är... Speciellt på avstånd, då såg de helt ut som riktiga. Så då är det bra profil som har gjort dem. Ja, det tycker jag. Vad jag kommer jag få? Vad fint. Nu måste jag jobba vidare. Du. The true Western spy. Is that so?
Johan? Har du en tång på dig, Johan? Tång? Mm. Ja, eller om du kan ta den från lådan och slänga upp. Spetstång? Hålla en liten bult. Ja, det går bra. Så hårt ska den inte sitta. Den här tången räcker till allt. Ja. Tack. Jag har en som är böjd också. Den är egentligen bäst. Mm. Sweet. Ja, bordet är väl... Och så får jag bara slänga med. Mm. Mm. Måste man sitta i varsin ände. Om man bort stödben. Det är tipprisk på det. Ja, det är lite komiskt. Sitter där. Och du har ju blommor med dig på dejten. Alltså man sitter inte och äter vin. Nej. Du kan äta en frukost där. Ja, det är samtidigt mycket plats för att ställa upp bricka med frukostgrejer och fortfarande plats att ha tallrikar. Och... Ja, det är ju väldigt långt. Men man kan ju inte ta bort en skiva. Nej, men... Den kan man, men då vill ta bort bägge. Då blir det väldigt mycket. Man kan kapa av det på vilken längd man än vill ha det. Det är bara slipa till kanterna lite. Det är ingenting som sitter ihop här, utan du kan ju ta av det här. Det ser ju så nej. Skit också, jag har glömt de där fåren. Har du inte kollat telefonen idag? Nej. Har du sett att de är där borta? Vad sa du? Har du sett att de är där borta? I hagen? Jag var där igår. Mm. Alltså jag sa så här och gjorde så här, då kom Katrin, jag måste ha han till blomma för jag ska ge fåren blommor. Jag tar med mig. Vad sa du? Då dör de. Nu får du ont ut lite. Och jag sitter. Jag går Men inte med dem. Inte genom. Om du lurar bärna och ger den det där, då kommer de dö.
klass. De skulle må... de skulle... Vad Så är lä- det de här då? Japp, cykla på. Men det är ju cykeln står väl där? Vi Samma färg och det. Ja, då kan man säga så här då. Och samma stuk. Kan vi inte göra så här? Om man tar bort den här och så flyttar man en sån dit. Så det blir ett sånt bord. För det är bara liksom till frukost. minsta lilla vikt, en armbåge eller någonting så... Om du tar den i mitten och skjuter ihop. Ja, så det bara är det där storleken. Hur långt blir det då? Jag tänker du båda bitarna ihop. Ja, om det räcker. Nej, det är typ. Och tippar. Ja, det går ju att vika ihop den här och testa. För så stabilt blir det ju. Det är ingen skillnad. Du får sitta här. Jag är alldeles för nyfiken. Den är ju 45 precis. Hur lång är den här? 48. Så skulle man byta den till den så skulle det vara 48 stort bord. Vi har inte mycket djupare bord. Om det ska bara vara för att sitta och äta frukost. Och, du har ju en liten skål, korgen. Hur ser din servering ut? Hur skulle det passa in? Det kan man ju testa sig fram om det här skulle vara ett stort nog bord. Det är ju... Vårat köksbord är inte mycket större än så. Och stabiliteten skulle vara så här. Och den skulle vara här ute kanske. Står den på någonting plant så känner jag att det här är... Men det hade ju varit schysstare utan... Jag tyckte det var för bord. Folk kan ju välta den då. Ja, men man kan ju sätta... Om vi gör ett trädäck. Till exempel det dansbanan. Var det så du kallade den? Då kan man ju skruva fast den med vinkeljärn i golvet. Och stolarna är fortfarande flyttbara men bordet sitter faktiskt fast. Det är smart. Det var skönt att slippa göra det. Skulle vi kunna ta dörren annars? Dörren på längden. För bredden är inte mycket mer än så här. Då blir det liksom ståendes på ett gammalt en laggårdsdörr liksom. Och så kan man dra bak och så blir den ungefär... Jag kan gå och mäta bredden så vi får ett perspektiv på det hela. Och hur lång? Eller? Chad fell asleep again. Are we... there were some technical issues, right? I think stream went down for a little bit there. Are we back? The flat area is 103 and the whole thing is 110 by... Is someone typing this down? $187. Ooh, almost fell. Thank you, Mafjax. I was only half joking and it made me very happy that you did. I've been memorizing the numbers. But that makes it so much better.
Jaha. Den är 103 på den platta ytan. Så ungefär så där. Jag kan mäta vid bordet istället. Där, 103. Där är vi ungefär i mitten. Och så slutar den platta ytan av däcket där. Och sen hela däcket är 110. För det är en liten läpp på den också. Där var dörren är. Så ungefär så bred. Så det är verkligen stolarna. Den är 187 hög. Och det är dit. Så om den här står absolut längst bak. Och den här står absolut längst bak. Ja. Och sen så ställer man den i mitten. Lilla mystiska gluggen där. Så där har vi ungefär längden på den, tyvärr. Tyvärr är det kanske lite kort. Kan man inte istället bara sätta en planka eller någonting på bordet? Alltså få bordsbenen ut så. Som nästan får vara nedgrävda i marken som ett stöd. Ja, det måste ju vara ett däck i alla fall. Så att stolarna står jämnt och fint. Eller det var tanken. Oh, you were paying more attention to Minecraft? I get that. That's fine, Connie. I love it. You guys just do stuff around the house, play games, chill, and have me on the background. In the background. Skulle även stolarna kunna sitta fast, så hela är en fastskruvad historia. Och att man har då det här lilla bordet och den här fasta stolen. Ja, folk är olika tjocka och allt. Men vad äter man där? Det är mer sitta och hänga med. Det här blir som en. Tänk att man skulle ha snören hängda i den och hela en stor gunga. Lite mer den stilen på möblemang. Med ett väldigt litet bord. Tänka helheten. Ja. Jag kommer dit och så sitter. Så kan det vara liksom som en rastplats. Mm. Det blir ju sånt. Mm. Jag blir känslan. Mm. Jag känner hellre att det får stå. Då får en stol stå lite snett. Mhm. Och bara det står i naturen. Så att det tillhör naturen. Mm. Och trädäck är jag lite rädd för det blir så stort. Mm. Ja, för att det ska vara säkert. Ja. Så måste man nästan ha räcke för det blir en kant. Ja, liksom, ja, det drar med sig ganska mycket. Mm. Kan vi inte hitta en plats där det kan vara? Kan definitivt. Vi ska nog inte flytta ner under träna. Mhm. För då har du ingen Risken när de kommer ut och sitter. ingen jävla morgonsol. Nej. Ingen morgonsol alls där nere. Under trädet. Det går ju, det här borde man kanske kolla imorgon bitti när man går ut med frukostkorgar också hur det ser ut. Så man faktiskt, Men, ja, man kanske får känsla för vart solen är. Ja, prickig i regnjackan. Mm. ja, men jag tror att de flesta vill ha närheten av var de bor. Det är så här bor vi och vi går inte för långt. Personligen skulle jag nog hellre sitta med ett rödvinsglas i handen så här. Med stolryggen bakom mig nu. Och titta mot solnedgången. Men är det det? Ja. De andra flyttar ju möblerna så nära tältet som möjligt. Mm. De bär in till det för de vill vara. Det är som en husvagn. Mm. Är det en parasoll så sätter sig folk upp i det. Syndromer. Jättetydligt. Det Så här att, boa. Mm. Ja, det är om man spikar fast. Och sen flyttar de runt det i alla fall. Någon är missnöjd med solen. Jag vill inte äta frukost i sol och det vill den andra. Mm. Vi kommer ändå flytta runt. Känner jag. För man kan inte tänka åt folk. Och när det regnar. Hur funkar folk? Och äter man frukost då i stugan. Måste sitta ute. Ja. Ja, men det var ju därför vi kände sådär bara att de där stolarna var helt perfekta. För att de är sköna att hänga i. Ja.
Det blir ju som att man har världens häftigaste tv. För när det regnar behöver man inte, och när man ska åka därifrån, då gör det ingenting om det kommer in lite mygg i tältet. Det är inga mygg på morgonen. Så då kan man ju ha det helt öppet. Och så regnar det. Nu tänker jag på glampingen. Och stolarna i glampingen, för det var det du pratade om. Nej, du pratar om de bruna stolarna. Eller gråa stolarna. Just det. Ja, vikväggen. Mm. Det är det va? Mm. Den lackar. Morgon mörkblå då. Sitter där på lack. Ja. En stund. Jag erkänner, jag är melonmissbrukare. Nej men du, alltså. Kvädäck vill jag slippa. Nu ser jag bordet mindre. En sån skiva eller 2 såna skivor? 2. Så måste nog. Ja, det är för tajt i benen. Träregel under så de blir så mycket högre. Metall. Nej, inte min. Behöver det vara högre? Nej, det bara blir det. Eller ska det sitta en vinkel, alltså konsol? Ska man ta bort den som du håller på med? Ja, men ska det vara en så funkar det. Skruva underifrån. Men ska man använda 2 såna här kanske? Så den blir ytterligare lite djupare. Då blir det ju också mer gungig. Ju längre man gör benen ju gungigare blir det. Bara sätta en vinkelbeslag under. Räcker inte det? Sätta en planka i mitten. Som håller i skarven under. Jacka ur och... Fäster man den så och så. Det är inte så att det går sönder. Hur menar du? Man använder den i mitten. Och så använder man de 2 ytterskivorna och så sätter de ihop i mitten. Ja, för hur... Ja, de här. Så, den och den och så mitt på. Och så sticker den då ut. Man kan ju ta bort en av dem. Du kan ju använda den som är där. Och flytta den till mitten istället. Men jag tänker, om man kapar här, så då slipper man den fasade kanten där. Och då kan man sätta dem dikt mot varandra. Så att man sågar mitt här i, så. Och så likadant på den andra. För då blir det samma mellanrum. Jag Men tror går de ihop. om man bara tar dem och lägger dem. det blir så mycket lättare. Så mycket lättare. Skruva, fäster den och dem. Underifrån. Den kan väl vara kvar. Varför ska den vara kvar? Varför inte? För då har du ju samma färg och du slipper såga. Ja, du vill inte såga Det den. här är ju brunbättrat och då måste du Att det blir dubbla här i mitten är en konsekvens som är värt det. Ja, jag bara tänker. Ja, det tycker jag. Ja, fast det blir väl inget synligt med Det min tycker jag lösning då. heller. Men det blir inget synligt med min lösning heller. För då sitter de emot varandra. I en perfekt värld. Här har du den och fäster. Ja, du tänker lägga den uppe på bara? Och då blir den ju för hög. Så blir det mer gods att skruva upp igenom. Nej, Då blir det vadå? Går inte den att ta bort den? Jo. klart att det är ju Ikea-skruva. Ja, den är skruvad bara rätt upp. Vi bara ta bort den. Och sätta dem istället. Koskit. Det blir nog bra. Tror jag. Så kan man inte ha. Behöver du springa mer eller? Jag cyklar för snabbt. Vad är mina... Alltså blir man slängt den här på. Blås ner. Oj, Jag vet, klämde du fingrarna? Nej, Tå. Ja. Du vet att du lever idag med. Förlåt. Vilken... Ja. Nu har du ätit mellis idag. Nu räcker det. Senare. När du har lärt dig klockan, Emmy, då kan du få veta.
Little kid. He's so cute. He's like, when is dinner? First he was like, oh, can I have a snack? And then he's like, oh, when is this dinner? And we just asked him, like, do you even know time? You know, because he can't read the clock. So what's the point in knowing when it is if you don't know how time works? Dum, 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 dum. Maybe he has all the machines over there, or is seems like it. I can use a screwdriver. It's like 3 screws. PH2. To a boat? No, to a cabin. Högst around. A breakfast table to guests.
we weren't lucky enough that they line up. So we need to be about that far apart in the middle. Let's see how that would look on this side. Be quite the gap in the middle. Next option would be to have it over there. Then it's just slightly too long, so we need to cut the end wood and paint. And that would be a pain because we don't have the same color. So it looked different. And it would work with just one at work. No problems whatsoever. I mean, it would be a smaller table. Skulle du kunna duka upp en frukost på den ytan? Ja. Hålen stämmer inte överens, så man behöver kapa av båda de här två lite grann för att få dem att passa ihop. Annars kommer skruvarna gå upp rätt mellan brädorna. Men däremot om man har bara en skiva så är det bara att skruva ihop den. Vi tar den. Det är ganska stort. Det är litet för att vara ett bord. Men, Ja, men alltså det vi har där inne är inte mycket större. Men det är ändå bara ett jag tycker det är okej. Ja, tycker jag också. Ja. Okej. Japp. Ja. funderar lite på där det ska stå. Huset, precis jämte huset på den sidan. Ja. Där är det en rätt stor plats. Ja. Ja. Jag gillar inte det där med trädäck på det. Fylla i med jord. Det är inte naturligt. Jo, jag tänkte åka och hämta en kärra med grus imorgon. Väggrus. Och så lägger man det i hålet. Stampar åt. Så blir det slät. Så lägger jag bark upp. Så man gör en naturlig grusplätt. Försöka blanda ihop. Alltså försöka smyga ihop. Alltså ja, det är lite naturligt. Från vedbonaden. Det räcker
åker man till IKEA-möbler så kommer man dit så ska det vara en wow-känsla. Ja. Det ska inte vara något uppbyggt. Nej. Jag håller med. Naturligt rätt ut. Ja, jag håller med. Det är därför jag gillade stenen så mycket. Alltså som underlag, som plats. Det är så weird, så unikt. Ja, jag tar och bygger ihop det här och bär bort det. Och så kan vi suga på karamellen för båda platserna. För jag tror att du har någon... Det var ju som jag pratade. Om man bygger den för nära ditåt så ser man hela våran gård här inne. Men om man är precis lagom mycket ditåt så tror jag man sitter nära huset, som ni säger. Man vill sitta nära där man bor. Och utan att man behöver känna att man sitter och tittar hit. Det är ingen som sitter... De kan sitta på eftermiddagen nu. Men sen när de äter så... Men morgonsolen, om man sitter för nära huset, blir blockad av... Kommer man klockan 3. Jag känner att man går upp vid 7 typ. Och så äter man 7. Då är det 4 timmar på den. Då kan du sitta där 4 timmar. Så går solen ner över Tankeberget, jättevackert där. Den, alltså vi... Och så äter man ändå. Så Ja. sitter vi inte där bland mycket då. Nej. Stängt. Han kollar tiden. Nej, men jag tror på det. Jag hörde Inte berget med om man mäter. en bil häromdagen som kom och åkte med en sån här modern bil som stänger av sig när man kör långsamt och går på el bara. Så han kommer och glider förbi och så stänger bilen av. Och så startar den till när han kör iväg igen. Jag har sett 2 bilar då. Ja, som kör så himla långsamt. Ja. De kör ner och så stannar han på grusen. Så precis som så ner. Ja. Och blockar vägen med eller? Ja. Okej. Så då hinner man läsa upp det. Jag har missat 4 pensionärer. Vad är det, en 100 vinst ungefär? Och istället så har man hade inte haft något tid att göra någonting på hela dagen. Pensionärer handlar för 30 kronor. Ja. Så 120 spänn. Så kanske. Mycket fint område, fantastiskt läge där ute. Vad är det? Teatern? Mm. Eller vad är det? Cool. Jag skruvar ihop och bara bort det så känner vi av det då. In fact, we decided that we're only going to have one of these because then it matches up with the screws, or they line up rather. This is glued. Then the screw stays. Because it's a breakfast table. Dinner they eat here by the cafe. So it doesn't need to be space for like all the wine glasses and stuff. And that also makes it more stable. We were a little bit worried that it would be too unstable because it's so narrow as a base. But since we make it so small, we think it's going to work just fine.
Will we have spare parts to build a second table? Almost think so. Hi, cactus. It's only for Sundays, my friend. Monday, Wednesday, Friday is normal streams. Plus, the stream will get uploaded to YouTube afterwards. So non-subs can watch it, well, as soon as I'm offline.
This is a reward to all the 27 people right now that subscribe to me. Something special for just them. But I understand your opinion, and I respect it. I'm not doing this because I think everyone will like it. I'm well aware that some people will despise me even thinking about this, doing it this way, but you cannot be friends with everyone in the world, and I'm okay with that. Monday, Wednesday, Friday from noon CET. Sometimes I do bonus streams on Tuesday, Thursday, and then Sunday. All starts are around noon CET. And everything gets archived to YouTube, so since Twitch only saves it for 14 days, after 14 days you can still go and watch every stream on YouTube. That includes the sub-only streams. It's just sub-only for the chat. Sort of. But also making it even more exclusive. For Sundays. Cute. Much better if you ask me. So clean, so neat. Not just a big clumsy folding table. Tycker jag blev skitbra. Med den mindre bordskivan. Det har varit snyggare som bord också utan de här fällbenen. Mm. Ja. Mm. Nej. Nej, det har jag inte. And then we have some spare parts. That's for later. Det går säkert att bygga ett till bord av bara reservdelarna som blev över. Om man vill ha kanske ett vikbord på en vägg eller någonting som går att fälla ut. Sådana grejer. Ja, jag får släva
mat en hel dag. Om Johan är här. Det är han. Eller skulle jag inte avslöja dig? Nej. Nej, jag vet inte alls. I huset? This is quite a lovely feature with this table. You can carry it by yourself. The original idea was sort of to have it on the rock there. So it's going to be interesting to see how that would look, even though we kind of reevaluated that idea
Don't know if it's going to be the best. Or how that would even work. If that would even work. To make it safe. So if you fall, you don't fall down and hit your head. I mean, at a glance, it looks pretty romantic. And drawback, yeah, you can see there will be another cabin in the next little clearing, but there's a lot of shrubs in between, and like what you see over here is beautiful, and the view is as spectacular as the indoors view. And you have up here some bushes sort of covering you, make it more private. And then finding a way where this is stable. Put a rock underneath here. Oh, look at that, I found a rock. Way too tall. But yeah, sort of this idea. Oh, that one, we're gonna take it down. Yeah, it would have been nice if it was not dead. But I don't want to take it down now, because if I fell it this way and it lands in the grass, it will be like an ugly trail from when I do the trimming. And I will like walk back and forth carrying the logs. So we're doing it this fall. Or like 1st of September, basically. Taking it down. So then it won't be an eyesore, at least. Oh, the one right next to me, yeah, that's going down as well. But it would have been cool if that was not dead. But it is kind of shaded. The worst sun in the day goes over there. This is south. I'm going to give you a direct heading for south. So this is south. Now you're looking straight south. So that's the hottest hour of the day. And you have these birch trees. So I think except from like 12 o'clock when there's a cabin change anyway, because then the sun will be right above your head during height of summer. And then you get the morning sun over here and you can look up at your cabin. I'm not saying this is the best spot, but I'm saying it's a quite cool spot. And then it's a safety concern. Maybe if we try to push it up here, dig away some soil, add some gravel instead, so it's a little bit more, so it's natural but fixed. It's like made a little bit neater than it would be naturally. And then here we would need to raise it up quite a lot, just for it's too tall anyway. How would I look from the cabin? I mean, you have to imagine a straight chair. And the path could be straight ahead from these stones here. Or we'll let this bush stay. It's very thorny. Maybe move it a little bit over here. Cut off the dead ones. It's that one.
Aha. Ja. Inget privatliv här ute. Almost need a saw for these. So thick. Tror Johan? På den andra då. Och att man jämnar ut som du säger med några skottkärr grus. Gräver bort lite jord, fyller på lite grus. Mm. Ja. Alltså, nu ser jag så smidigt som det. Ja. Man flyttar den lite. Eller är den cool där den står? Ja. Jag vet inte. Det kan... Ja, den är inte iväg. Nej, man går på utsidan eller på insidan för all del. När man går till den platsen. Men om man slår gräset här lite. Ja. Så lägger bark. Men i värsta fall... Det här vill man inte lägga bark. Nej, det är bara där. Det här är ju ett hål. Hela den här ytan behöver ju vara lite uppe. Stenen kan ju ligga framme. Ja. Visst vart det snyggt? Eller hur? För jag tänkte att stenen skulle bort först. Och då kändes det lite läskigt. Men stenen när den ligger där, då smälter det in. Och det är så litet. Ja, det är det. Mm. Det är ju verkligen unikt. Ja, det är det. Och så natur. Då spelar det ingen roll att det är IKEA-möbler. Det är fortfarande coolt. Ja. Ska det vara en gång ner där eller ska gången vara ner där? Ja, då måste man ta ner bort enen. För att det ska vara en gång ner, det tycker jag ju. Nej, här. Så, som jag har börjat. För då kommer man ut där som påbörjat. Den där skulle, jag vet inte om den ska bort. Ska den bli en del av huset eller ska den bort? Ja. Den blir ju typ så där hög. Den kan få vara så länge. Ja, jag kan tänka mig. Det är bara att man gräsar bort här. Ja. Så att man kan gå och Ja. Ska den björken stå kvar? De små? Nej. Eller äter de vatten från den stora björken? Ja, vi har ingen nytta ifrån de kommer aldrig bli något av dem. Eller hur? Blåser den ner så kommer man spara en och de här som växer får direkt
andra större rötter Ja. blir aldrig bra. Nej. Nej, men det är ju fortfarande schysst den här björken så. Det är en gren som hänger över huset. Ja. Kommer trilla ner. Eller får du göra? Nej, jag tycker vi tar bort. Ja. Eller fan gör eller något. Nej, det är bättre det uppåt. Det är med skogen då. Det är bättre det. Då är det fritt här. Jag tror inte vi... Jag har såg med mig. Får du? Ja, för det här är lite optimistiskt tror jag. Sticksågen. Ja, enkelt. Jag tror inte vi kan slå här. Nej, nej, ju mindre vi slår ju bättre tror jag. Det kan bara vara... Ska jag såga av fingret på dig? Tycker du jag är dum? Den som du hade byggt på. Mm. Kan du inte knyta tillbaks den? Kanske? Kan lägga det i högen där. Jag kan hålla i alla träd nu. Ja. Så slipper du ramla mot dig. Okej. Varför ska ni ta bort det? Just de ska bort för att när det regnar så blir det blött i marken. Och vi vill att det här trädet, det jättestora, ska få allt vatten. De här små, de kommer dricka upp allt vatten som skulle gå till det här trädet. Så om de här får växa fritt, till slut kommer ju de bli jättestora och ta vattnet som det här trädet ska ha. Så det här trädet kommer dö och de nya kommer ta över. Men vi vill hellre att det här stora trädet ska få bli ännu större. Så då tar vi bort de små träden så att det stora trädet kan bli större. Men ska ni ta bort de där då? Jo, ett par av dem. Så att vissa av dem får bli stora. Men inte nu. Nu ska vi bara ta bort den här. Åh, hej. Pjup. Vad bra. Vad stor det kommer bli sen. Här. Ja. Kanon. Jag skulle inte såga av dem idag. Nej. Bzz. Psst. Och blodet bara sprutar. Det är lite viktigt att ta gick sönder. Ja. Ja, det blir lite knas ibland. Small rock wall. You mean along the edge of the little ledge? I mean, yeah, if we remove the larger one and put in small in a circle, that perhaps would be cool. So it's like a little fortress up there. If that makes sense. I mean, it's a very unique spot. But maybe it would be prettier if we move the large one, give it more space, and add a rock line. I mean, even if we don't add a rock line. It would be a lot of work, yeah. To make it look neat. Question is it needed? It's always that. The amount of work versus how pretty it will look. I'd say it's not necessarily a requirement. It just feels like it'll be okay. It's creaking, this old dead tree.
It's going to be a joy taking it down. I mean, it's an epically large tree, so maybe not a joy, it will be a lot of sweat. And it's unfortunately tall enough that I should be worried of hitting the oak tree and damaging it. So I need to fell it this way, but it can't hit the cabin. So I have quite a large area to hit here. Sounded like Siri. Starting to be ready. Can you hear how much it's creaking? Is it a woodpecker? Is it not a tree? Oh, it's probably a tree. Sounds like someone knocking. See how we make our way back. Definitely looks Instagram worthy. Jag kan hålla upp dig. Det behövs inte.
Den är så lätt så. Tada! Varför såg du av det? Den var döende. Den var döende. Mm. 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 Har du sett här? En gren som har vickat. Varför det? En gren som har gått av och landat här uppe. Trasslar ur den. Sådär. Mm. Jag vet att det är ploggormar. Mhm. Vill du se? Nej, inte nu. Inte nu. Vet du också det? Nej. Den finns där borta i burken. Mm. Du ser väl då? I mitten? Ja. Mhm. Har du vatten och gott? Mm. Hur många? Även i sol. Ja. Har du sett några ploggormar? Inte just där, men jag har sett på andra ställen. På andra ställen har jag sett. Ploggormar? Ja, Hur många gånger? jag vet inte. 2 tror jag. Jag har sett det. Aha. Nej, jag måste jobba, Jamie. Du får leka själv, jag måste jobba, förstår du. Jag sa du får leka själv, jag måste ju jobba. Jag måste ju jobba, Jamie. Vi ska gräva ett hål här, förstår du. Gräva ett hål där? Ja, Med grävmaskinen? nej, för hand. För hand. Får jag hjälpa? Mm. Får jag det? Det är en bra fråga. Ja, just nu står jag bara och tänker, så det är inte så mycket du kan hjälpa till med. Mm. Jag tänker så... Alltså menar du att det här... Att det ska inte vingla? Mm. Ja, men man kan ju sätta lika Mm. långa hål. Mm. Så slipper den här typ att vingla sådär. Mm. Men sen tänker man typ igen. Så slutar den här vingla. Men då måste man typ ha stenar. Kan typ sätta en blomma här. Aina sutin. Vem var det som sa? Mm. Det är nog bra. Need some gloves for this. For the thorns. Oh. Jag har en jättesnygg... Spring inte här, Jamie. Här ska vi inte gå. Det är bara jag som ska hämta de här pinnarna som jag ska slänga. Jamie, gå inte här. Jag ska inte trampa ner gräset så det blir en stig, utan jag försöker att hoppas jag bara kliver på stenarna så att det här stannar kvar. Jag har en jättesnygg bil här. Mm. Nu tar jag fram den. Vilken snygg bil. Fram. Den här köpte jag idag. Den här kostade jättemycket. 2000 kostar de här bilarna. Hittar du på nu igen? Nej. Det kostade faktiskt 2000. 2000 låtsaspengar? Eller 2000 riktiga pengar? 2000. Det tror inte jag på. Men jag kommer inte ihåg hur mycket de kostar med på 2000 eller... 2000 är jättemycket pengar. Ja. Men vi köpte den här ändå. Det är typ en sån här grå, en sån grå, en sån grå, en
En sån grön. Kolla, det är jättemånga bilar. Kostar det fler. Jättemånga. Hjälpa dig. Jag tror jag fick det mesta. Men har du några små bitar kan du ta med dem. Oj. Ja, man. Vad var det där blå? Det är någon blå där. Det är en del av inspelningsmackapären jag har. Det var bara slänga den här i komposten. Eller? Jag ska slänga det här. Om du aktar på dig. Och det här ni slänger alla gamla julgranar. Ja, alla grenar och kvistar. Och antingen här eller så slänger vi dem där ute på den högen på våren. Ibland slänger vi dem där bakom garaget. Det beror på vart man är. Gör lite olika högar. Och jag var med dig när vi jobbade. Om du inte ställer så mycket frågor. Okej. Du kan få titta på. Ja. Om det, men typ om vi ska gräva det där, då kan jag typ hjälpa dig. Ja, jag tror att du kommer bara vara i vägen om du ska försöka hjälpa till. Men titta på kan du få göra. Vad heter det där skottet? Jag vet inte. Oj. Där hade vi pinnen. Du vill inte gräva för hand. För hand menar man ju att använda kroppen. Det behöver inte vara händerna. Och dessutom använder jag ju händerna som håller i verktyget. Det behöver inte mena att man använder händerna som spade. Utan det menar att man inte använder någon maskin. Det är att gräva fan. Ja, här är till en sten här. Så vi om att ställa frågor och prata. Vad sa du? Var tyst ibland också. Jag kan ta stenen där. Jag ska bara luta lite på bordet. Sätta tillbaka det. Oj, det där var en sten. Ja, det var det. Den här jag sitter på nu.
här bergen. Alltså, hur kommer de upp? Växer de eller är det stora osynliga maskiner som gräver upp dem? Men vi ser inte det. Bra fråga. Det händer naturligt varje år. På vintern, när det fryser och det blir snöa och blir kallt, så allt vatten som är nere i marken, det fryser. Och när det fryser så blir det stenhårt som en isglass. Och när det blir det så blir det lite större. Så om du har ett glas med vatten och så fryser du det, så kommer glaset, du stoppar in frys till exempel. Ja, då kommer isen kommer expandera och bli större. Det bara händer så att när vatten går från flytande, så man kan dricka det, tills det blir som en isbit, så blir det större. Du kommer förstå, du kommer lära dig i skolan varför. Nu får du lita på mig och bara förstå att det funkar på det sättet. Ja, att det blir större. Och när det blir större, då ligger stenarna mellan varandra så här. Och vattnet emellan gör att de trycks ifrån varandra. Och varje år trycks de lite längre ifrån varandra. Men det är även uppåt. Och vissa stenar ligger liksom så här. Så då kanske de trycks så här och så här. Och över tusentals år så trycks stenarna uppåt. Till slut petar de upp i gräsmattan. Men de här stora stenarna, är de också under marken? De är som den här, fast 1000 gånger större. Men stenen i sig har alltid sett ut som den gjorde. Men förr i tiden var den mycket längre ner under marken. Och sen varje vinter trycks den upp. Trycks upp och upp och upp. Och till slut kommer den upp till ytan. Ja, men jag undrar hur blir den stor? Den var stor från början. Men denna lilla? Den kan ha blivit liten från en annan sten. Den kan ha delats isär till mindre stenar. Det händer. Och sen har det kommit från en mindre sten. Och så... Ja. En del av stenarna ska vara kvar. Så du behöver inte plocka bort alla. Utan bara de jag säger ska bort. Jaha. Jag såg 5 forsar idag. Och en sån här. Vet du vad det är för bil? Ser du? Vet du vad det är för bil? Nej, raggarbil. Raggarbil, ja. Ja. Jag är inte duktig på namnen på dem heller. Och den här är den här raggarbil då? Är det här raggarbil? Ja, det tror jag. Kanske det står väl här under då. Vad fint du tänker. Dunk. Jag testar att sitta där. Nu satte jag mig precis. Men när jag är färdig så kan jag få sitta. Känns det bra? Det är det jag funderar på. Jag följer med på dejten så här. Dunk. Och stå upp. Vad står det en liten raggarbil? Akta, en stor raggarbil där. Ser att det står en raggarbil där på bordet. Vill du testa att köra med den? Så mycket frågor, Jamie. Lite för mycket nu. Ja. Det är inte alltid roligt att leka med oss vuxna medan vi jobbar, vet du. Men om du tittar på så kan du lära dig någonting. Ja. Du har ju lim här på den där sladden. Varför har du det? Inte en fråga. Det är konstigt. Då kan man inte bara sätta in den. Det är också en fråga. Förstår att du är nyfiken. Det är bra att vara nyfiken. Men jag måste ju kunna tänka samtidigt.
Jag håller på att fundera på så mycket saker. Så när du ställer en fråga, då måste jag tänka på svaret på din fråga. Och då kan inte jag tänka på det som jag behöver göra på jobbet. Det är därför det är svårt att du är med när vi jobbar. Hoppsan. Det är inte för att vi tycker illa om dig eller för att vi vill vara elaka. Det är att det blir så svårt att få någonting gjort. För du har så mycket frågor. Och det är bra att du har frågor. Men inte alltid. Till exempel när vi jobbar är det svårt att svara på frågorna. Det kommer du lära dig. Förhoppningsvis snarare än senare. Ja, jag tror det kan bli bra. Det känns lite vingrig. Jo, men det var inte det jag funderade på. Jag funderade bara på hur det känns att sitta där. Hur långt ifrån bordet man vill sitta. Men man har jobbat så. Men ska de här sitta kvar eller ska de vara borta? Jag har inte bestämt mig. Det är sånt jag behöver fundera på medan du är tyst. Vet du. Johannes, här är ju det typ ett hål. Typ om man kommer här och så kan man... Ja, det behövs fyllas i. Det ska vi göra. Det är det jag gör. Det är mitt jobb idag. Att se till att stolen står jämnt och att hålet är ifyllt. Hur länge ska du gå runt med kameran? Hela dagen. Är inte det en fråga, Jamie? Resten av mitt liv. Va? Ja. Alltid. Resten av ditt liv? Hi Ronan. Ja. Även du är gammal? Jamie, om inte du slutar ställa frågor så får inte du vara med. Okej. Du behöver förstå att jag behöver tänka. Annars kan inte du vara med när jag jobbar. Det är därför jag inte tror att det är så kul för dig att vara med. För jag kan inte leka med dig. Jag behöver göra andra saker. Och du blir så nyfiken och vill ställa frågor hela tiden. Och det gör att jag inte får något gjort. Det är inte för att jag är elak mot dig eller inte tycker om dig. Ja, du ska hämta en skottkärra med bark. Ställa mig frågor, tjata hela tiden. Ja, det är det. Men Måste lugna mig lite. vi pratar om det. Ibland får man tänka lite på det. Jag hittade bilen. Are you coming to get my coffee for a second coffee? Or are you coming to inspect my work? Coming to steal someone away from you. Oh. Is that Johan? What? No, the slightly younger, more annoying one. I was gonna shout for him, come on, Jamie, and then lead him away and To do other things. so that you could actually. It's so hard. It breaks my heart. He's just curious. And It's not your job to sate every curiosity that he has. no, I know. And that's an important lesson too. So I'm helping him by telling him in a polite way that he understands, hopefully, eventually. So, I mean... Well, I think you might have to actually get a little angry with him. I think you might have to raise your voice and be a bit stern and say, Jamie. That's faster. Or just But say does it have to? Because I think after a while he'll just find it boring. And then he'll learn that... you're pretty interesting. And also, learning that it's boring to work, that's a bad habit to start forming. Just thinking for our children. I'm not that big of an influence to him. That is boring to work? Well,
it might be boring for him to be next to you. No, I don't. Which is why I think he might get a sense that work is something boring, because he thinks it's boring when he's 6, so he'll think it's boring when it's 13. Well, you can't work and entertain a child at the same time. No, but I meant that when Peanut grows up, maybe if I am boring when I'm working, he will think it's boring to work. This is just parenting discussion 101. Yeah, and I'm more like, if I was you, I wouldn't care so much about parenting Jamie. No, he's not our kid. He's not our kid, so that's right. But I'm using this as a thinking experiment for Peanut. Yeah, that's good. I mean, I get to try out parenting skills. You didn't need rescuing. Yeah, you had it. I appreciated it though, because it was, I mean... Maybe you didn't want to have to tell him, like, you go away. So I figured I could take him away from you and you didn't have to tell him off or tell him that you wanted him to leave. Yeah. So. If it was that you came and took him to do something else with him, again, if this was Peanut, then yeah, that would have been nice probably. So sometimes you just tell him, and if it's a day where you actually have a deadline or you don't actually have the time, then you take over as attention. Want more coffee? Yeah. And I'm a little bit hungry. I was gonna make a snack, yeah? Ooh, Do you want sweet. sweets? I was thinking of making that with me. Mm-hmm. Oh, that's great. Hi, Nanner. Lurking Nanner.
hangover breakfast. Did you have something to drink last night? Nanner. Having a party, are we? And I'm not invited? Today's a hot day. Let me tell you. Halv 8 finns det vårrullar att hämta i kaféet. Sådana som du gillar. Call Siri. Vänta, det funkar inte. Kan inte göra så här heller. Har säkert redan börjat med smoothie. Tequila till 5 AM. Sweet. Siri, have you started with a smoothie? If not, we're getting spring rolls from the cafe if we want to in 20 minutes. If we can wait. Ouch. What was that? No. A little thorn branch. Here we have another one. That was about it. Our latest idea, Siri, was to take our sofa from our patio and put it underneath the birch tree for now, making the outdoor kitchen area a little bit more decorated. Oh, okay, seems good. I'd still like some coffee though before we have spring rolls.
gonna say it works surprisingly well for a stabilizer. It just makes it feel like you're sitting on a gravel surface, sort of. Huh? Is that a Siri? Or am I just imagining? Oh, and Siri, reminding you again, if you're at your PC, you can literally just join the Discord call if you want to say something to me. I can't respond without unmuting myself, but it's always on, so you can speak to me. If you ever feel that's applicable. And we'll get rain tomorrow, so all of the dust will sort of settle, which is just perfect, so we can see how it looks. I wonder what these green plastic bits are from. It's almost like someone had been going at a green plastic toy with a knife, cutting off shavings.
Ooh, that's nice. Even more of the rock revealed. It's gonna be pretty. Let's cut all the way up here. That feels like a good place to fall. That needs to be dealt with. Probably need to put a rock in there again. To kind of soften that shape. So it's not a step you fall on. It's really firm and stable right there. Feels nice to sit in. Does it feel sit here? A little low on the right side.
That's better. And then I'm going to try to see if I can make this even more level somehow. Little stone. About 6 centimeters thick. So that one dug down, perhaps. Vill du provsitta andra stolen? Absolut. Tror du det? Vilken utsikt. Känns inte för oprimat. Det var så kul att det gick förbi några samtidigt. Eller hur? Ja, visst, det var mysigt. Eller hur? Alltså jag känner så här, ja, du är i din stuga och Det finns andra människor i världen. Men det är ganska privat. det är liksom max är, det kan vara 2 andra par i den här ängen samtidigt. Ja. Liksom. Men ni ser inte varandra när ni är i tälten. Mm. Det är bara, man kan se varandra när man går runt. What if the only entrance to this cabin is that opening between those rocks? And the little path leading in here. That's the only way to get in and out. So when you're walking from the toilet or cafe, you take the normal path and then you head in here. Much more beautiful than walking. And it's also taking away people walking and looking towards the shower. If you go straight down there, the building road that we've been used to build a place, or Johan has used to build a place. Is there going to be a shower? No, there is a shower, the outdoor shower. You're looking straight into the outdoor shower. So if someone is there showering, they need to have a shower curtain. I mean, that's the same if someone comes walking up the road. But up the road, it's so low. But if you walk out here, you're quite high up. So you look kind of straight in. I love that shower. Mm. It's so nice. For those who haven't seen the outdoor shower, the head for the shower head is a little watering can that they've hung up in the ceiling. So the water is coming from a watering can. It's so cute, and it's like huge, and you're like just looking out over In nature. just into the green trees, and it just feels it feels so magical. For us we don't have a pool, we don't have a lake very nearby, that outdoor shower is like it's a very nice thing to have on a hot summer day. Even if it's very beautiful here when the sun is at 8 o'clock, this is the time when they're over at the cafe eating dinner
So then they're still in the sunshine. So on a colder day, which is most Swedish evenings, you get the sun. Yeah. And this is for hanging out during the day if you want. When they just arrive and when they have their fika, that's it. And morning. They can have their breakfast. So morning, 8 a.m. sun is here-ish, and then just filtering through here It's gonna be lovely. and lighting up this whole area in a very hopefully cool way. We have to try it out tomorrow morning. Then we can walk past here. Jamie, får du gå där? Där får inte du gå. Bara på stigarna. Bara på stigarna som redan är gjorda. Målar om golvet. Mörkt. Mörkbrunt och mörkblåa väggar. Kommer bli jättefint. Ja, det blir grymt. Brunlaserat. Vad jag ser fram emot att se. Vi funderar på om det var stort nog, men det känns definitivt stort nog, det här bordet. Förlåt. Jag tänkte säga, det är större än vårt köksbord. Stenen, behålla eller ta bort. Behålla. Flytta någon sten här så det blir bredare att gå förbi här. Eller behålla. Så här, antingen kan man gå runt liksom. Nej, jag tycker att den gör att det känns som att det är lite, det känns som ett staket liksom. Det känns som lite inbonat och tryggt. Och så bort med, som sagt, dem som man kan gå förbi lite lättare. Bara, för det ser ut som att de inte sitter fast. Det är så småstenar, eller hur? Kanske det är någon... Ja, för all del, de kan ju gå ner, men... Små är de nödvändigtvis inte, men de är nog kanske flyttbara. Ja, de är flyttbara. Och annars så... Så berget här, eller stora stenhällen under bordet, där man kan sitta 2 flörtar. 2 flörtsplatser. Och även om du inte tar bort dem så är det där gott om space att gå liksom. Du är ändå gravid, men det finns ju ändå som är klumpigare. Det finns ju pensionärer till exempel. Så den kanske man ska vrida upp och göra lite... Ja, den stenen kanske behöver gå bort. För att det ska kännas lite mer vänligt. Och lämnas ut och sätta lite stenar och fylla ut med lite jord. Typ att de där mossiga stenarna där kanske får... Flytta upp. De är väldigt fina. Så ja, precis. Flytta dem någonstans. Men de kan inte vara där för det är risk att de snubblar på dem. Göra det så jämnt och vänligt som möjligt. Fotvänligt som möjligt. Ja, tycker jag är en underbar plats. Ja. Om jag hade hyrt den här stugan och haft den här uteplatsen att sitta på, så hade jag varit väldigt nöjd. Sen har jag en tanke att vägen istället för att gå rätt in så, att man skulle kunna ha en promenadstig som går med bergets fot. Sen svänger det upp höger runda stenröset mot jakttornet. Och sen precis förbi björkarna till tomtgränsen, iväg till Klätterberget och runt liksom. Och sen tillbaks här så man kan ta ett stort promenadvarv. Du menar den här direkta breda vägen, att den ska gå bort? Den E4 ner där, svängs om och går åt höger istället. Det är den enda stigen som jag har känt lite så här, som Känns fel. Den naturliga känslan. Den är så stor. Så att man går fortfarande den här enkelstigen upp. Eller den gången upp. Istället för E4. Man kan runda iväg. Och från stenröskanten så är det lite nässe vildrosor. Som typ ramar in ut jakttornet. Ungefär där omkring. Och bort mot björkarna. Sätta körsbär och äpplen. Och lövskog. Men framförallt körsbär och äpplen. Och låta dem komma upp och bli
ganska stora träd. Ja, Och- kapa dem så hårt. Nej, utan det ska bli gamla träd. Ja. Och plantera jättemycket blommor. Längs med gången framför allt. Och göra lite naturlig vildmark. Så man går loss med grävmaskinen och gräver upp stenar på här och där och gör små hålor. Och inte gör det så det ser ut som ett odlat fält utan en naturlig skog mer. In med blommor, in med äppelträd, körsbärsträd. Som en hästsko runt ut i köket. Mot våran tomtgräns, täcka för hela tomtgränsen fram till berget och sen upp runt, sätta lövskog längs med den granplanteringen längst bort. Och fylla på längs med våran tomtgräns ut mot vägen. För om det blir ett kalhygge så har vi lövskog där borta också. Och sen öppet här hela vägen framför, hela vägen ner till kaféet. Ko, häst, får, inte får, men något djur som betar ner där. Eventuellt behålla från de här 2 stenrösen framför huset som en tomtgränsmarkering. Där det är obetat då. Så det kommer upp så här. Så det blir som ett planteringsområde där. Nej. Ja. Ja, därför ska man inte gå i gräset. Då tappar du kanske grejerna, men jag tror inte att den ligger där utan du har säkert tappat den någon annanstans. Det där låter som att jag behöver mat. Pipande. Ska vi fly? Ja, jag tänkte göra det i alla fall. Fortsätta städprojekt. Jag inser att det är fel om jag ens tilltalar när han pratar så. Vi är inte vårt jobb att uppfostra Jamie. Vi är inte hans föräldrar. Men hade det varit Peanut som lät så, då måste man adressera varför han låter så innan man svarar på hans fråga. Annars tillåter man honom att låta så. Det är vårt jobb som vuxna att säga ja eller nej till sånt beteende. Och vara pedagogisk. Men han är ju genuint ledsen, men han behöver inte ha den attityden. Vi kan leta efter det tillsammans till exempel. Men det är jättebra. Vi får så många läroögonblick som jag säger. Ja. Ja. Saying that Jamie had lost his car. He got some new toy cars today and he had dropped it and he was very sad about it. But you could tell his crying was everything is a problem, I'm tired kind of crying. And how, if he was our child, how we make him not behave that way by talking to him, asking what's wrong, saying that he can do it a different way, teaching him, showing him, comforting him. That's not our place.
Let's see if this is one giant or several smaller. That one seems loose. Loose is a relative term. That one is movable. But definitely it's gonna need a skewer for it. It's way too thick. I mean, if it's out there, it's kind of lost. Tror du? Vad ska du göra med den? Bända bort ett par stenar. Jäklar vad snyggt det blir. Ja, det blev ju lite, jag vet inte, men som båda 2 gånger. Jag tror jag skadade. Ja. Och sen är det torkar. Ja. Men det kommer bli ganska flammigt då. Ja. Ja, det blir som de här stolparna i Vegas. Ja, just det. Ja.
Ja, men det tror jag. Ju fylligare ju bättre. Ser lite lyxigt ut. Det gör ju som skillnad när man får på väggfärg och golvfärg. Herregud. Kommer det jättebra. På tisdag ska jag in till stan. Om du behövde en ventil eller någonting. Man behöver... Ventil eller något sånt. Ja. Men Så tisdag kväll då kommer jag väl hem då. I och för sig. Jag tror att jag tar det i Ödeshög. För att de hittar det i Ödeshög. Så blir det likadant. Likadant, ja. Och det nu heter det stället jag var på. Jag får så billigt också. Ja. En funderare. Den entrén som kommer där. Ska det vara enda entrén till det här huset? Vi kanske tänker konstigt att det ska vara den entrén överhuvudtaget. Det är ganska fint att komma upp den vägen och gå in i huset. Så man ser utemöblerna när man kommer till stugan. Så man känner som att man är en del av parken. Istället för att gå ner bakvägen. Fundera på det, du behöver inte ha något beslut nu. Jag fick det. Det måste ju vara en väg till, tycker jag. Serviceväg eller att man ska kunna gå den för att komma närmare till toan. Service och toa. Det är ju 15-20 meter extra. Och då går runt hela allt det där. Jag vet inte hur det skulle kännas. Det kanske känns som att det är dölångt och bara dumt. Nej, men man kan ju leda folk när man går ut. Ja. Då går man den vägen. Ja. Och sen har man toalett. Så säger man så att det finns en snabbväg. Det är smart. Ja, det... Leda på vägen är lite tråkigt. Ja. Det är samma där borta. Gå hela den vägen så här ut och undrar långt så fan vad långt. Det gör ju jag gärna. Och så går man bort och så kan man ju säga ja men det går ena så snabbvägen. Ja. Till den så går jag ju den här vägen. Och sen så svänger jag upp mot uteköket. Och sen så går jag fram och sen så ner igenom. Den vägen går jag när jag visar. Och sen till den här så går jag ju vid bergets fot och runt. Om det regnar så går man. Ja. Det är bara att man säger att man vill inte gå den vägen så finns det snabbväg. Ja, vi kan ju känna på det. Och då blir det så ja men varför? Ja. Så kommer man andra. Ja, det väljer de ju själv. Jo, varför inte? För huset är ju det är fint att få se huset från den vinkeln som man får uppleva, ja men här ska vi bo. Många flampar säger när de går förbi. Ja. Så börjar jag säga det är grand i lux. Ja, vackraste utsikten man kan tänka sig. Ja, man kan få i kopp på folk. Ja, det har man ju. Men det är så lite folk så det är inget... Det är mer att man hejar på grannarna än att det känns oprivat. Med tanke på att de är så långt bort. Det är fortfarande några jävla skyltar han ska upp. Jag ska skriva privat på dem. För det tycker jag är lite bra. Och det fattar alla. Kan det stå på den skylten? Det är något sånt språk. Om man skriver vad området heter. Så man skriver kanske Tankeberget privat. Så man ger det en plats. Så när någon bokar tältet så vet de att de bokar Tankeberget. Och så kan man säga när någon är här och fika på en lördag att men gå och kolla på Tankeberget. Det är inte uthyrt nu. Så ni får gärna gå in och kolla. Ja, så man kan säga ett namn. Och så kan man säga men däremot bara tält 2 ska heta. Det är uthyrt så där får ni inte vara. Och där står det då tält 2 privat. Men jag tror vi ska inte ta ner mer småträd här. Allt som är friskt lämnar det? Ja, alla de här småträden här. Ja. Alltså vi behöver dem för skuggan. Alltså. Ja. Men det blir väl bara mysigt. En riktigt solig dag. Det tror inte vara. Jag gick ut innan det var så. 35-40 år. Ja. Och så öppnade dörren igen. Liksom. Alltså träden är ju jätteviktiga. Att de växer upp. Ja. Lever till sig. Ja. Sen är det de här rosen eller de här nyporna. Ja. Det är otyg. Ja, är de fina eller fula? De är snygga när de blommar. I alla fall plocka bort alla döda grenar. Ja, det får man stå alltså. Ja.
That one is very manageable in size. That's sweet. Let's see if we can just... Or actually probably move it to over here somewhere later. Just put it there for now, like in front of the house or something, as a decorative stone. That's just soil. That one looks bigger. Maybe way too big. We'll see. Feels like it's a part of that whole stone. No? Maybe. Feel like they have been separated with time, but this could seriously be like the same big rock that just have broken apart because it's so perfectly in there. Like the fit is just too good to be random, but it's definitely broken off here. Yeah, probably the roots has gotten in here and created a crack. And over 700 years it split the rock. Hej! Åh! Sitta här. Åh, jag skulle precis fylla på det. Jag kan springa och göra det. Så kan du få sitta så länge. Ja, vi ska äta middag. Nej. Men om jag ser den ska jag ta vara på den. Om jag ser den ska jag ta vara på den och ge den till dig. Vad tråkigt det är att tappa bort saker. Vad tråkigt det är att tappa bort saker. Ja, jag har också tappat bort mycket i mina dagar. Och varenda gång jag gör det så säger jag till mig: stoppa det i en bättre ficka så jag inte kan tappa den. Och sen tappar jag något i alla fall och så säger jag: nästa gång ska jag inte tappa den. Till slut lär man sig, men jag tappar fortfarande saker. Så att det är sånt som händer. Jo, det händer ibland. Det händer ibland. Till exempel en handske har jag tappat. Men den har jag inte hittat visserligen. Men jag har tappat när jag har varit ute och gått här i vintras. När det var snö. Ja, när det var snö så var jag ute och gick och då tappade jag min handske. Mm. Hade du den i fickan? Ja, jag tror jag hade den på mig. Aha. Och så tog jag av mig den. Ja. Och så stoppade jag den under armen. Ja. Och sen så glömde jag nog bort det. Och så tappade jag den. Det var tråkigt.
Okay. Du har mat inne. Ja. Men vi har inget vatten. Va? Vi hade inget vatten. Inne? Nej, vi är ute. Vi sitter ute i tältet och äter. Ja, det var därför jag gav en till dig. Vi sitter ute vid bordet jag gjorde. Ja. Vi provar det. Inviger. Ja. Jag har inte smakat, men det ska nog vara så gott. How are we doing on battery? Still charging. And 30% on that one. So that's good. At least 3 more hours. I don't know the uptime, but I don't think it's... Well, if it's 3 hours, uptime might be 4, 5? Maybe less. Du föredrog den platsen. Tänkte du få prova båda. Kan du föredra en om jag bara provat den? Nej, jag trodde du provade den innan du ångrade dig eller ändrade dig och tyckte att den här var finare. För här tittar man ju in i skogen. Liksom. Och verkligen, det känns som att man är mitt ute i ingenstans. Man ser knappt sitt hus man bor i. Och när jag sitter där så är jag ju väldigt dragen med blicken ditåt. Onekligen. Att man kan titta bort till gården. Det är lagom här. Tycker du? Mm. Carrot, tempeh, bean sprouts. Or just sprouts, or what they're called. Yeah, mung bean sprouts, pumpkin seeds, some chili. Chili sauce, probably. Sweet chili sauce. Very meaty. Feeling lava hot. Very hot. Sorry, chat. Very good. If there was an animal here, would it be too close if the animal was all the way up here?
So you're sort of sitting on your stone ledge where the animal doesn't go, but all the other area is cleared, so you can stroll around. Don't know. Or like this, natural grass and flowers. With ant paths. Because I'm kind of thinking that the center area is very nice when it's open like this. When it's grass. No trees, but just the grass and flowers. But here, Meadow. yeah, the meadow feel in the middle part. But here I feel it could just as well be cut down. Cut down. Well, eaten by an animal. I don't know. Either a wide path or everything. I don't know either. I know I like to walk closer to the stone edge. I used to do that in the spring, and it was very pretty. Hej då, Jamie. Hello. I was thinking. Ska du ha en vårrulle? Ah, okej. No, I was thinking. Jamie said he was hungry. When was that? 2 hours ago? But he had just eaten then. He had just eaten. Yeah. He's hungry just after he's eaten. It's his thing. He's in that phase where he only want to eat. They suspect it's boredom. It's good that kids are bored sometimes. And without that tree, And without this tree? and without that little tree. So I'm going to tie small ribbons around the trees that we're going to take down. Yeah. And then that's going to be a fun fall project. I really do get that Jamie's bored. He's never had to figure out how to play by himself. He's No never one's- had the chance. He's never had the chance to figure out how to... Yeah. How to have fun. He's never had siblings. And out here he doesn't have anyone else to play with either. He's lonely, he's bored, and he doesn't know how to entertain himself. So he just runs between the adults. And he's had his own iPad since he was born. Yeah. So every lonely moment has just been on the iPad. Yeah, he's Self-raised through YouTube. Without a kids filter, probably. It's judging here, but I mean, I assume so. I assume so. Hi, Isaac. Spring rolls. Vegetable spring rolls. They were delicious.
Super meaty. Very tasty. I like the tempeh. Yeah, that was very, very juicy. Mm. 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 And the tempeh almost feels like pork Mm. in this. Oh. Like a minced pork. Oh, the view though. Mm. How would a outdoor kitchen area up there on the shelf be from here? Like a little seating area, some little fairy lights. Cozy. Right. Don't mind if I. Free moisturizer. Well, doctor, yeah. I use cooking fat as moisturizer. Why do I get so many pimples in my face? Actually, olive oil is not a terrible moisturizer. Is it? Not? No, mineral oils are worse, and those are not edible anyway. Mineral oil is not like car oil. No, well, no, not necessarily. Petroleum jelly, which is in a lot of, like Vaseline is petroleum jelly. Vaseline is mineral oil. It's derived from Fossil. oil. Yeah, fossil fuel oil. Terrible. Clogs your pores. But it creates a very protective layer. So if you are going out into weather that is really harsh, then Vaseline becomes like a coat. The white thing that fishermen's in like deep sea fishermen's have. Yeah. So I mean, it becomes super Or protective. snow skiers. Like, yeah, if it's No? really Maybe that's about salty, the cream. windy weather or really cold. And you just wash that off later. Yeah, it creates a like a layer, a barrier, but your skin also cannot breathe through the barrier. But if it's for 5 hours of activity, Right. you learn something every day. Oh, hi, Froggy. Is Mr. Frog coming to say hi? Yeah, I see him. You see him? Mm-hmm. He's like, oh, this rock looks promising. I'm gonna crawl in under it. Go to slipsies. So cute. Like stumbling in there. Yeah, I like this spot. Looking up, you have a en, whatever those are called, Juniper tree, really and quite big juniper. and you have an oak. 3 aspen trees. Aspen? Ash trees. Is that right, also an aspen is- oak? The tall, skinny one? Perhaps. Which one? That's an oak. And the one And to the then left? it's ash. It might be ash, yeah. Yeah.
Birch, ash. A small maple. Mm-hmm. Leaving all of these ash trees, or at least that's the plan, Yeah. to create shade as soon as possible. Create shade for the hottest sun hours. That looks like an old tree which root system has shot up. Yep, exactly. New growth. It's new growth from old roots. Very cool. Mm. I was guessing because I was like, that's probably that's the stump right there. Yeah. Right? Really old stump. Yeah, quite. Like a 50-year-old tree. Yeah. So probably. What's his name? Alan. Yeah. Alan cut it down and it's grown up since then. Comi says I should stop screaming at the birds. Tries to communicate. Oh. What do you mean I can't speak bird? Rude. Are you gonna stay out here? Would you look at the time? I mean, I can finish this tomorrow. I have until Saturday. Well, I mean, because I figured I would just keep on doing stuff until I'm ready to pass out. That's sort of my plan. Yeah. Was sort of my plan. I mean, I was thinking I was gonna, like polish the bathroom mirror. Hi, Lurking Owl. First, it's English only in chat. Secondly, it's called Sub Sunday, and I'm doing this stream exclusively for my subscribers. It's going to be uploaded to YouTube afterwards. And Monday, Wednesday, Friday, my normal streams are still going to be open for everyone. It's just these Sunday streams. So, I'm going to time you out. Let's keep conversation in chat to English. I'll leave you to it. Go do this. I'm hoping. It seems like that is sort of the toe of the big rock, but that it has broken off. There's like a tiny little crack to it. It sounds hollow and it kind of wiggles a little bit, but it's definitely the crack is so tiny that I think it's like actually like that it's been connected. No one has put that rock and it's that perfectly in place. No shit. Yeah. You've been trying to. Well, I think it's two pieces. Yeah. Oh yeah. It does look like it. Yeah. It wiggles. Oh. Yeah, for sure. But I mean, it might be attached a little bit, so I might need a sledge and protective gear to kind of break it apart. You might also just. No. No? That would be giving up. And I only give up after I've tried an ample amount and can't be arsed no more. Oh. Oh, okay. Wow. Oh, yeah. So can you see here? I saw. Absolutely. It's not even that deep down either. Just need a better place to hold it, I guess. Yeah, you need something to brace against. Yeah. No, it's not. It's like the perfect piece is cut off, it feels. Yeah. I was going to say, if you would dig away at some of the ground, and then you'll be able to... I'll take that. Thank you. Pathway rock. I'll take this because it's empty. Yeah. Refill it and I'll put it in the fish. I do not have enough hands for this. Not sure what I was thinking. Do you mind if I leave the crate? Ooh, Yeah, I'll grab it. Just gonna move it so I don't bump the table and accidentally bracket.
Banhammer. No, I just timed them out for 10 minutes. I don't know how long demo period, because like when we do sub-only mode for you guys, non-subs can't watch, but I don't know how long they can lurk, because they can watch a little bit, but I don't know if that is 2 minutes, 5 minutes, 25. I have no idea what the duration is. Let's see if I can put in the... It's too stuck there. So now the natural rock has been cracking. It's created these super sharp, tiny slivers. They kind of jam in so you can't get the rock up. About 5 minutes. Thank you for letting me know. I'm like, is it not cracked all the way? The rock? Or is it just so long down that I need to dig up like a meter around because it's such a big piece? It feels just numb.
sounds so hollow, but definitely gives up a lot of resistance. To dig it up on that side. See how far we go. It definitely sounds like a small rock, so I'm very confused to why it's so difficult getting it out. It might just be very porous, but big. It sounds like that's it, if you ask me. So where is it stuck? And how? Just keep going down here. Like that it's stuck on the very tippy tip.
man. That's the fracture right there. Has it not cracked all the way through? This is the most peculiar rock. Oh wait, here. Here it's a rock that is, in tension. Holding it probably. Oh my, need to dig that rock out. Whew. Have the cooking coming. So they're probably laying super tight on top of each other. Interlocking. Ooh. Hi Valentine, greetings from Germany, greetings from Sweden. I have to warn you, since you're not a subscriber, this stream will probably turn off within 5 minutes. My normal streams are Monday, Wednesday, Friday from noon CET, and they are open for everyone. But on Sundays, I do a special stream for my subscribers, that afterwards get uploaded to YouTube. So if you want to see any of this content, you can watch the replay tomorrow, or actually like late tonight. I always upload to YouTube when the stream is over. Bonsoir. Sorry, my French pronunciation. I care. Now it's moving. Oh. Now we're cracking it. Woo. Yeah. Woo. Sweet. We had to break off the tip to get it out. That's actually epic. What a luck. Because otherwise it would have been a little too tight here. Oh, it's heavy. This is how new rocks get born. Just kidding. Well, sort of.
So these are the pieces that broke off. Cool. So we're just gonna put these shards and all of the rocks we dug out back in the hole. I mean, this is fairly sharp, but could work for a stone path. I'll save that for Siri. It's just such a easy to build with stone. It's worth saving. Throw in some roots in the hole before we bury it with wood chips. And soil. Like a little mix of this and that. Make it look natural. I mean, this grass is gonna die because it's not gonna get enough water because we're breaking off too many roots. But that's okay. Eventually, there will be new grass here. Maybe like that. Forest dove. Well, there's a cabin hotel. Cabin hotel is this, behind you. So you rent it with, you rent it all inclusive. You get like a 3-course meal. You get to eat breakfast over there. Floor is being painted right now. There's going to be a double bed. And then there's going to be 2 small chairs that you can sit and read a book. The walls and the ceiling is going to be dark blue. And I think this is so cool. You can split the door so you only close the bottom part and have the top open for ventilation. That little shovel, it was used to plant potatoes back in the day. It's a potato shovel. But I just think it's so nice to shape with and cut. It's like a small hand spade. But you can use more force and get through roots and grass and stuff. So I like it for shaping. But normally you make a row and then you put down the potatoes and then you chop between 2 rows to sort of backfill and create small mounds at the same time. I mean, you can use it when harvesting as well. But that's sort of what it is made for. But I think it's a great digging tool. Oh, this turned out so good. So you don't have to walk. Let's move.
throw it on there a little loosely, and then we'll step on it, see if we can make it look more natural. Sort of like it's been there for 20 years and not just put in. I'm gonna move this so we can see how it looks. Oh, but I should have put on the stone first because that's actually really heavy, that stone. So the less I need to carry it by hand, the better. Oh, it's actually heavy to get up here. This stone is much this is... Fuck, that was a really sharp edge. That almost felt like it cut my finger. So this is... probably high in iron, this stone. Because it's way heavier than its size. Or just some granite or something like that. I'm not a stone connoisseur. I don't know every type of stone there is. Ooh. Let's park it here for now. And then we talked about removing these as well. But yeah, that it's open here. So you can use this area to sort of walk between the tables. Probably add more so it's a little bit smoother. Wow, this is so cool of an area. The view is just like you can't do nothing wrong here. It doesn't matter if it's wood chips, doesn't matter if it's uneven. When you're seated, when you're sitting next to your significant other, having home-baked goods, some coffee at like 4 p.m. when you get here. And the sun is probably somewhere in this gap for you guys to just enjoy. I mean, on a really hot day, it's too hot, but I guess potentially we could put up a sail or something over it to provide shade, but I think it's overkill, and it's probably going to look ugly as well. Some of the tools, even though I'm going to need a metal rod to get the rocks in, because I wanted to see it from below. So you come walking this way from the parking lot up here.
So you've been to the reception or the cafe. You've checked in. You get your picnic basket. You come walking here on this path. And here you almost don't see your cabin for this little meadow of trees. And then you see on the edge 2 tables and a chair. And here I can stop for a second and just enjoy the magnificent building. I think from this view it's so pretty. And it almost looks like the chairs are cramped very tight, but you have quite a lot of space over there. And then some flowers on the table, tablecloth. Oh. And if you feel like it, you can just pick some cherries. These are tiny, but if they're really deep red, they have a very sweet flavor. Unless they're too eaten by mosquitoes and by insects. That's nice. And to the question if the rock should stay or go, I think it's quite special to have a rock there. But it would look nice without it as well. We can make our minds up later, because that would make it it would look more flat, I think. One could also move it further to the edge. Take down that dead tree. Maybe do that already tomorrow. Or it's raining tomorrow, maybe Wednesday. And is this the best path into the house? Oh, that's a question as well. It's kind of cool. See your little seating area. You come up. How level is the table? I haven't even checked that on. I'd say that's fairly close, actually. Not perfect. Needs to and that's within the lines. It's a little bit something under.
under the sleigh here. Sweet. This one should go down. If I sit on it a little bit. Surprisingly effective. And then this chair looks sort of like it's leaning forward a little bit. So this area maybe needs to be sorted out. But then again, it felt nice to sit. It's just that the chair looks a little bit wonky. Yeah, Loriander. Pretty much, yeah. This is a new started business. My parents bought the farm 4 years ago, and this is the third summer that they're doing this. And as of now, we have one tent over there that is rented out, and one tent over there that is rented out to a family. And right now, it's enough to support the farm. It gets tight before next spring, but if it keeps growing next summer as well. Pretty much the cost of ownership sort of gets taken care of. It doesn't end up being all that much salary for me especially right now. But when the business grows and when we have building permits to make 4 cabins like this. So one here, one over there, another one at the end of the property, and then the 4th one is where the tent is. So we are on the fence if we're gonna keep the tent or build a cabin. What would look best in that area? But I think the tent is something really special in there, so I think it might stay. So we build 3 cabins and have a tent. So along this row you have 3 cabins with view over the meadow. And then there's the 4th place over there. And then if it's fully booked during summers, it's going to be amazing. No crops currently. We're going to plant some apple trees and a lot of berry bushes to make jam and marmalade and stuff like that. But that's mostly for our own consumption. We have 4.5 acres. So you would have to do some high value crops to be able to make profits from this small of a land. And our growing zone is very cold. We live in a zone 6 environment, if that says anything to you, which is basically like southern Norrland. So it's a very cold area. No, Ronan. Everything is you rent like a plot that is how do I describe this? You basically rent privacy. There's only going to be these 4 cabins in this area. So when you rent that tent, you rent the entire mountain. So there's it's probably only 20 meters tall, but I call it mountain. Big rock, whatever you want to call it. So that area is included with a bunch of seating benches and like you can take a little stroll around the area and still be by yourself. And then the cabin over there and the tent over there also have their own little areas around them. And then there's the common area, which is in the middle, where you can, if you want to go for long walks, you can take like a 1.5 kilometer circle trip around the property. Or if you want to take longer walks, you can just go on the gravel road and take a 3 kilometer or a
5-kilometer hike path. If you want an 8-kilometer, we have that too. So there's a couple of options if you want to take walks from here. But this is not open for the general public. You rent the place with your friends or family or significant other. All the tents that are up now, we have 2 tents. They're for 2 people each. You can add an extra spare bed in them, so you can sleep 3 in them, but they're for 2 people and maybe a child. Right now, there's a family, 2 adults, 3 kids, that rents both of the tents. They're over having dinner right now at the cafe. So they rent this. Oh, look at this big bird. What's that? Don't shit on me. That was cool. Thank you, Loriander. I love this place too. And we're just starting to shape it so you can use it as a garden. And figuring out how to best utilize the space we have. No animals yet. But I'm thinking that it would be lovely having some kind of grass-eating animal in this area here. So the front half up into the stone ridge and in front of the house here. This area I would like eaten by either 2 cows or maybe 2 horses. Or a cow and a horse, who knows. So we can get a little bit of milk as well. Imagine making our own like halloumi from our own cow. That'd be so cool. But I don't think you're allowed to have just 1 cow. But you can maybe have a horse and a cow in the same pen. Because the same there, with horses you need a company pet. But that could be a rabbit basically. But putting up a fence that would have a rabbit in here would be very difficult. So the rabbit would just run off. Goats, they destroy land. This is just my opinion, but goats eat in very unbeautiful ways. It's not attractive. They eat so hard in an area that the grass dies and it becomes a barren feed, like little plot sort of, and then they might move over to the next place. So I don't think goats eat very attractive. And sheep the same. They don't really create any paths. Sheep, they walk in herds over large areas. So they would kind of trample everything down and they will eat a little here and a little there. And you would still need to go over with a weed whacker and clear this area every year. Whilst the cow, they like to walk in paths and they stand in an area and eat. So when they move from area to area, depending on if it's sunny and they're too hot or if it's too cold, they walk in a line if you have multiple cows. So they create these almost footpaths in the landscape. Same with horses. Horses are very smart animals and they take the most convenient way for themselves. So they would find a way to navigate this whole pasture, and they would create sort of human paths that you can walk in after them. And also they eat very evenly. They leave a lot of flowers that horses doesn't like to eat. They leave ferns, for example. Horse don't eat fern, so they won't eat all of these beautiful plants. I really like ferns, and we have quite a few of them, but the horses wouldn't eat them. So I think that horses is the most practical animal because it would make the most beautiful pens or pastures or whatever you would call this land here. So I would like for an animal to do this, but we don't have one and we don't have the time to take care of one. And we're not decided on this yet. So putting up fencing to rent this out to someone so someone can have his or her horse here is not something we can do right now. Because we're not in a shore where we would want it.
Like how close to the rocks down here should the line go? Should it be just a narrow path that the horse is allowed to walk on, and this area here should be wild still? You know, there are many questions we haven't answered, so there's not going to be a horse this summer, at least. But who knows, maybe next. Sheep don't really ruin the grass when they eat. They move around so much. Sheep are almost constantly walking in a herd. We had sheep in this pen here 2 years in a row, so both last summer and the summer before. The biggest drawback is they smell very bad. They had about 15 adult sheep and somewhere between 10 and 20 newborns, or like born the same year. So they were born winter, spring, and then they were released here in the summer. So there was maybe 25, 35 animals in here, and it was enough to make this a pretty stinky place. Like by the end of the summer, on a hot day, the whole area smelled like a sheep pen. And it was. And that's fine, unless you have people supposed to sit here and have a romantic romantic breakfast. But cows are a very polluting animal. Yeah, you need to grow a lot of feed for them. A lot of feed for them. And they are not by nature a polluting animal. It's just the fact that we eat extreme amounts of cow, leading to us needing to have huge fields producing food for them. And that is the problem with cow, that we eat so much of it. It's not the cow by itself that is dangerous. An example, if we would have 2 cows here, they would probably get fed enough on just the grass we have growing here. So it would mean that we don't need to do any work on keeping this area clear. It would just be open all the time, and the drawback would be that there would be cow poop here and there. But if you only have 2, it's not a big problem, because it's like 1.5 acres. This area connects and it becomes like wide over there. And then it moves over, and it's more than twice as much over there. And it turns out into a L shape over that way. So it's a very big area. So it wouldn't be... actually, just because I'm assuming they're still eating. It's 9 o'clock. We can take a little hike. Just to point. I mean, like I said, when they rent it, it's a private area, but they're not there right now. So we can have a little look-see. So this area is what I'm thinking would be suitable for a cow. Or a horse. Horses are more expensive, and you can't milk them. Either just between those trees and the row of trees here, so these maybe 6 meters, or the entire bit, don't know. But either these 6 meters, and then all the way down, through here. And over there until the tree line about, and then it would narrow off and it would turn, and there's a bit more land over there as well. So if you stay patient with me. So this is sort of the plot you get when you rent this tent. This is your entrance, and then you have a couple of chairs over there.
Yeah, it's quite the view. This plot here would also be good for the horses or cows, so that you can have this cleared and open, letting some trees grow here, because we don't own the pine trees that are in the background. They are our neighbors. So if they decide to cut it down, we would get a great view, especially winter time. It would be amazing, because we would get so much more sunlight in the winter when the sun barely reaches over the treetops. The darkest part of the year in Sweden, the sun rises over there and it barely makes it over the treetops, and then it sets again over here. But in the summer, it rises over here and it comes up above the tree line, and it sort of turns over and it settles and sets over there. So it's like a huge difference in where it arches, wintertime and summertime. So if you watch this VOD and then you fast forward 6 months to winter, I can stand in the exact same spot and we can have a look. It would be so cool doing time lapses, like summer and winter time lapse, to see the difference. It's astonishing. But this area could also be a pasture for the animal, instead of us going around with a weed whacker taking it down. Just doesn't make sense, does it? Oh, look at this. The yellow flowers, the green footpaths, ferns, flowers, flowers. And this area here could go over it with a weed whacker again, because you can run, you can climb underneath this log and then out on the other side. Especially if you're a kid, it's a lot of fun. And then half of that mountain, or large rock, depending on how you see it, is ours as well. And then the property line goes into the trees over there and out towards the road. Here you can walk up. This rock is splitting apart, which is really cool. So from here you can almost not see a single, like you can't see the cabin over there. The next cabin will be sort of in the clearing, so that one you would see quite well from here. You would. And then there's going to be one cabin, or we have building permits for a cabin at least, over in a rock formation over there. So there's two big trees and there's a lot of rocks, and the cabin is built with measurements taken from that area, so it will sort of be hidden in the trees from here, like purposely built there. Hi Ash. Yeah. Sweet. Hope you had a nice week. When you can feel when you get out of the stressing environment of the city, oh, it's the best feeling. Just breathing, relaxing, listening to the chirp of the grasshoppers. And here, we plan on building an outdoor kitchen, sort of here-ish. So here you would be under a ceiling. You could cook on like a gas stove. And then a sofa area on this here, a little bit here, a sofa area where you can lounge and relax. And then a wooden deck here, 3 by 4 meters, so 12 square meters. And then like table for 8, 10, 16, I don't know how many you could seat in that size.
Yeah, my streaming rig, it's been working great lately. The magic was getting a second internet plan. So when I only had one subscription plan, one phone carrier, it died quite frequently and it had a lot of bugs and a lot of issues, and it was a pain. But now I have 2 modems and 2 separate connections, and the rig itself, it kind of like puts them together into one. So it's much more stable, higher quality, more resilient to losses of connection. And I can have up to 4 at the same time, which would be even better. But it's a matter of cost. 2 works well enough for me, but I would like more. But as the stream grows, maybe we can afford to have more. Sun goes down at 21:44, so 9:44 p.m. But depending on how you see it, I say that we can no longer see the sun about an hour earlier. So about 8:30, or 8:30. Maybe 9, yeah. Probably around 9. And this is a path I have tried. I don't like it. I think it was a mistake, and it's not going to be here next year. So next year, I want this area to be a little ball, like a little, just a round circle in the middle of the field. So to get in here, I want one larger path from this direction. So this one is supposed to be a quite grand entrance. So if you come in a group of 15, 20 people, you've rented this place for a business meeting. Because this we think of as something we can rent out after the tourist season has been here. So if you're a company, you're going to do a kickoff or something like that, you can rent this area, and then you can have the cabins for your staff members. The whole place can sleep about 15 people. So you can be a middle-sized company and you can stay here for the night. And then if you come walking up here, there'll be like a grand entrance over there. That one will be shut off. And there will only be a small path, just like this one here, that leads to and from. And there will be like a tractor track coming down. It's still coming down that way, but coming up here and then going all the way around outside these bushes. So there will be like a sliver of a road coming over and then down, over and around. Welcome back, Komi. I have, speaking of internet, right here I have about 50 to 60 megabits of 4G wireless. It's just ridiculous. Absolutely ridiculous. There's like the 3G is so good, there's no point in putting up Wi-Fi. But from some angles, like you can't see the antenna, but I can almost see the antenna over there. If you're further away and up that way, you can see the antenna through the forest. It's right there. I can see a red dot if I wiggle around a little bit. I can see a red dot straight ahead of me in the tree line, but I'm not sure the camera picks it up. There's no real water sources nearby. There is a spring river just 400 meters that way, or 300 meters that way. There is smaller lakes, more like a dam, about 6 kilometers away. And the closest swimming lake is 12 kilometers away. So I guess that's the biggest drawback with this farm that we have. We need to drive for about 12 minutes to get to if you're gonna go swimming. It's a 12-minute car ride. Personally, I'm not a big fan of going swimming in the first place. I'm not a
I'm not a water guy. It's too cold in Sweden for me, the water. Oh, how wide is this? This doesn't look like 1.8 meters. Pray with me, chat. It's actually 2 meters. So a car is like 1.8 meters. So like the mirror would hit the tree. So the tractor we get kind of needs to be 160 at the widest. Otherwise it's very difficult to come in here. And here we need to move some rocks, like a couple of rocks to get through. But I think that's gonna work. Other options is to divert the road over here. So the road would go down there in between those trees. That tree is going to be taken down because it's dead. So it could go that way and then turn around and up. So there could be a footpath here. And then there could be like a car road going over that way and out. That's also something I've been having a bit of a headache about, where to put the road, because we need to be able to service the outdoor kitchen. So for example, when we're taking out water, drinks, food for a group of 20, we take an ATV with a little trailer or a car, something like that. And that was the thought with this path here, that this would become a transport road going down to the outdoor kitchen. But the problem with that is that we have found, that we've learned, that it's very open to guests. And on Saturdays we have the place open for as a cafe. So out here on the parking lot, you would park your car. So here we made a parking lot for about 15 cars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, about. Let me move the trailer. It's parked in the bush. Okay. So you park your car, you come up here, and on Saturdays, I mean, it's rented out to people. So if the cafe opens at 11 and you're early at like 10:30, guests haven't checked out yet, so they're still in their cabins. So we have a little sign here saying it's reserved for glamping, so you don't enter through this little portal. So you enter here and it says reserved. Okay, won't go in there. Hop. And then you come here and the cafe is over here, but here it's like a crossing. Am I going left? Am I going right? What is happening? Oh, there's a cabin over there. And then people might be interested in strolling down this way. And that kind of doesn't make sense, because then they walk straight out into the private part, so to say. So I think it's better having this width and having it just turn. So don't cut that area, let the grass grow, or maybe make a planting, something, and then having people walk over here, come along this way. This is a special stone for me. This was the first rock I dug up when I bought the excavator, or
when Siri bought the excavator for me. I have the best girlfriend, have you heard? She just bought a garden excavator for me. So we can shape the landscape a little bit more. Nothing big, not a big monster, it's just a 1.6 ton machine. But he managed to get this rock out of the hole, which is quite amazing. And I put it here so we can continue the stone laying that they have done in the past 600 years or so. 500 at least. And the rock was here. And the reason I took it up was when we drove the car on this path. For example, if we were going in there to leave something in the garden area that's going to be, it would have hit underneath, so I just removed it. We're both fantastic, incredible, thank you. But Siri is a little bit more fantastic, right? That rock pile is not permanent. That's just placeholders. I don't know where I'm going to put them. But imagine this sort of forking off to the right only and not continuing straight. So it just turns to the parking lot. And when you want to go down to that part of the property, you would have a path for that over here, just like we have today. And this is going to be a flower garden mixed with fruit and food. So we're going to grow potatoes here, for example. Probably some herbs and maybe tomatoes, who knows? It's difficult growing tomatoes in this zone. It's a little bit too cold. We have, throughout July, we have a lot of nights where it's only 5 to 10 degrees Celsius, which is a little cold for tomatoes. So you come down here, and this would be the path leading over to the outdoor area. Maybe make it wider, like 2 meters wide, just like this here. So this is equally wide. And then there would be a sign saying reserved area, yada, yada, yada. So when you come to just have a fika at the cafe, you would know that it's off limits, so to say. Gloriander, yeah, there is quite a few fishing lakes nearby. I mean, we're 20-25 kilometers away from Vättern, for example, a very big lake, and there is a few decent-sized lakes where you can put in a boat and go fishing, just 7 kilometers away. So then you would be coming in this way if you were sleeping in the cabin for the night. Oh, this feels great. But then opening it up, so it's like 2 meters wide. And if you've rented that tent, you would take this road here, leading up here. That's sort of the entrance to that tent. Or you continue here and you have the entrance to the cabin. And if you continue over there, you have the entrance to the last tent over there. It has more of an idyllic feel, I agree 100%. It would be a matter of necessity. Unfortunately, it wouldn't be because it's more pretty to have a wider path. Plus, some people like a path you can just walk by yourself. Other people want to go hold hands. And if you're holding hands, it's not wide enough. You can have your arms intertwined, sort of, and then it's wide enough. But it's not wide enough to accommodate hand holding. Let me just put this back.
And I'll deal with those 2 stones tomorrow, if required. But yeah, it's probably gonna be better with them out of the way. Ooh. Oh, här kommer Johan. Swedish, sorry. Here comes Johan. Figured I can show him. And ask if he thinks the stone should be removed as well. So it's good having second opinions. Har du lagt lilla nu? Ja, jag tänkte ta kväll med möblemanget. Nej, alltså går om du ville kolla hur det ser ut nu. Du har ju suttit där. Ja, det är Känns det bra? Eller känner man sig... Nej, det känns helt Siri och både jag och Siri tycker det känns helt fantastiskt. Till och med när vi hade ju ett folk, de kom och gick för de skulle gå upp och fika nu så att... Ja. 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 Nej, men då kör vi där. Vi hade jättetur för det var en enorm sten som kommer ner. Som har gått av. Den står där. Det var spetsen av en jättestor sten. Som hade fått en liten hårfin spricka. Och jag lyckades få den att spricka av ifrån den stora stenen. Jag tror jag får spricka. Ja. Och jag lyckades spätta upp den och ta av den. Så nu kan man gå lite skönare på höger sida här. Ja. Den stack ut här. Ja, så. Så den var precis där och så gick den ut dit ungefär. Och här vet jag att här kan man fylla i med om man vill ha grus eller fylla i med mer bark. Om man vill ha det helt naturligt och så kommer det växa upp lite gräs och så kan man slå det. Och... Ja, men Siri tyckte de här skulle bort. Så det är snubbeldisk. Ja, det är. Och så bark. Alltså bark och inte damm. Ja, det är bara för att jämna till och fylla ut. Sen så vad man har på toppen när allting är fint för att göra det snyggt. Det kan man ju välja något annat. Ja, men man kan ju göra så att man blandar. Ja. Man grosar till det så blir det lite... Ja. Jag tror vi ska slå det ner lite gräs först. Ja. Busken sparar man väl kanske, men det här måste ju väl bort. Ja, de ja. Ja, lite snubbelrisk. De är ju lösa. Ja, visst det är bara att jag är alldeles trött i händerna. Ja, den där platsen är jättevacker. Det är alltså, min blick bara dras ut dit hela tiden. Men, ja men sitter man alltså. Man kan ju titta då. Ja. Man kan ju bara gå över det. Ja, men det är jättefint. Det är det jag menar, att jag tycker det är så härlig utsikt. Den som sitter här har ju egentligen samma utsikt. Den kan ju vrida sig och titta. Men här titta. ser man automatiskt bilar och hus. När du sitter här? Ja, så jag får ju det. Ja, precis. Ja. Tänk då att det står en husbil parkerad där. Vilken skämmande vy. Det här är ju anledningen till att jag har varit så här, shit, varför satt det i en husbilsparkering där? Jag tyckte det var en bra idé, så satt jag med, eller så var jag runt här och tittade och bara, ja. Nej, jag vet inte om det är en... Du ser ju annat folk också, du ser ju... Ja, man får väldigt petigt för man ska bli arg över det. Men i en perfekt värld så... Det är ingen som bryr sig, de tycker att allt är så fantastiskt. Ja, det är ändå så exklusivt och härligt och lugnt. Och... De som är där nu, de har inte varit med om något, det bara... Nej. Och de har varit gamla ändå. Ja. De tyckte det här var jättehäftigt. Och det är ju allt annat än hotellupplevelse. Ja, och när de kom liksom så här, och sa att jag har gjort ordning 2 tält. Ja. Okay.
Då frågar han så här. Hi, Black Jack. Hur många tält har ni? Ja. Vi har bara 2. Så vi är själva här. Ja. Ja, ni får göra precis vad ni vill. Ja. Och de bara, wow, vilken lyx, sa ungdomar. Ja. Typ 17 år. Ja. Det är precis. Det är skitväder. Ja, det är lite mörkt. I och för sig, jag säger nog till flera mil. Aleby. Ja, det är lugnt. Men det kan komma. Ja, men ytan känns bra. Sen är frågan om stenen ska flyttas längre ut, om den ska ta bort helt, om den är häftig. Jag har inte bestämt mig vad jag tycker. Jag är öppen för alla förslag. Det går ju inte på den sidan. Nej. Siri gillade att vi gjorde, det var hennes idé att vi skulle öppna upp mer där så att det var trevligare att gå på den här sidan. Jo, Så man kan promenera upp där. Alltså, antingen så stenen bort helt, eller så tycker jag den ligger bara. Den är ju väldigt snygg där. Alltså det blir ett stort hål annars. Det gör ju ingenting där. Nej. Annars så blir det bara... Det känns lite så här skyddat. Sånt. Det här syns inte alls. Man på 150 pannor kan ju faktiskt sitta och tycker de liksom bara snubbel. Ja. Ja. Ja, men jag kan inte stenen väl. Men här sitter min rumpa passar perfekt här alltså. Det är ingen som kommer sitta. Ja. Ja. Men, ja. Ja, det blir bra. Vi fortsätter med det imorgon. Ja. Men ja, bort med snubbelfnösen och lite bark. Och så flyttar den stenen lite kanske. Nej. Stenhällen var jag med på. Det håller jag med om. Jag har haft vattenpasset på bordet och det känns hyfsat rakt. Och det känns ganska stabilt. Ska det vara något av stolen här då? Ja, jag har ju redan slängt på lite och jämnat ut, fyllt ur några små hålor och trampat ner lite damm och barkbitar. Och... Sen så tänker jag att när det känns hyfsat jämnt då kan man göra det snyggt också. Ja, det var ju en massa hål från de här små stenarna man lyfte ur. Jag tror att jag lyfte ut några och sen lyfte väl du några. Eller det var bara jag som gjorde alla. För jag har för mig att jag slängde också ner några och gjorde några hål. Jag tyckte de hålen var lite fula så då tryckte jag in stenarna där. Men den som blev över där nu då? Ja. Så den är ju för tung att gå och släpa. Nej då. Ja, men det är det. Ja, men jag gör det ju ändå. Ja, men de här stenarna man skulle lägga sen här vid. Ja, framför kanten och gömma. Den är ju bra för den täcker lite. Ja. Busken är skitbra. Och sen kommer det växa upp lite gräs och grejer. Men att det finns ändå lite struktur framför så att det inte bara är gräs. Den kan man ju lägga här då. Faktiskt på den sidan. Ja. Alltså man kommer från alla håll och kanter. Ja. Fint med lite stenar här där. Och sen kommer gräs som sagt och täcka grunden. Här slår vi ner gräset ganska ordentligt. Ja. Och gräva fram stenarna. Spade har du där. Skyffel har du. Men blottlägga dem lite. Ja. För att folk verkligen ser att så att man ser att det är en sten liksom. Men där är också en sån här snubbelmacka fram. Går de att ta upp? Ska man ta upp dem? Blottlägga dem lite. Ska man ta upp dem om de går att ta upp? Det är så mycket stenar då. Men att man gör dem synligare. Den går ju att ta bort. Den här stor. Men då får man en till sten som man kan lägga upp mot grunden. Så det finns ju fördelar med det också. Då måste man släppa ut barken. Ja. Ja, det är jord. Ja. Det måste ju jord hit då. Ja, jord och bark och... Ja. Men... Det är jättehårt. Det går alltid att fylla igen. Du, här är vi går. Här ska vi lägga sten ju. Här ska man inte gå tycker jag. Så man väljer att gå stenen. Det går över knabben. Jag håller med. Och sen pampa dusten. Så. Ja. Kanske jämna till. Gräva ner lite här så blir det lite lägre. Så inte lika snett. Bara lite grann. Typ här. Ta hackan och bara... Eller så... Vi kan ha experiment nu i början. Så kan man lägga dit lite så. Ja. Där lägger man, slänger ut lite barkbitar så som du har gjort på gången. Ja, för att se ut som man ska se ut som att man ska gå. Du vet ju folk de gillar ju att bli ledda. Ja. Så de knallar ut i den här biten. Ja.
Det är jag säker. Jag tror jag med. Jag tar upp ett snöre så går det. Ja. Jag ser in först. Ja. Ja. Cancel och skit så åker jag. Ja. See if I can make Blackjack VIP. Or did you slash? Or is it just Twitch being Twitch? Hi, Eklund. Seems quite a buggy experience. That part works. Oh, has the internet died on the phone? Don't know. How do you give someone VIP? And VIP. Nope. Maybe VIP ad. I don't know. No idea. The cabin is being painted right now. So floors are being painted today, and the walls will be painted in a couple of days. So it's the finishing touches. First guests come next Monday. Next Sunday, next Saturday. In 6 days. So it's the final things really. And then decoration goes in, well, probably Thursday. Yeah, this area is quite special. Quite special. Can I Google how to do it? Something's up. It is /VIP. The action could not be completed. Please try again later. Oh, something's wrong. Thank you, Maffiax, for sharing that, even though it didn't work for me. But it's probably something on my phone. It seems a little bit broken. But I'll leave it like this for today. Sven the Skull resubscribes. Be back tomorrow. 14 months. Do some more work. My here. bro, how are you? Missed you, broder. Lycka till med målningen.
Are we getting rain? Låter som det börjar regna nu. Hi Sven. Hi. Thank you for your resub. 14 months. Choo choo. Choo choo. Perfect time to go inside. Not because you resub Sven. Because it starts to rain. Because it starts to rain. And we'll be back at this tomorrow by noon. Finns det något härligare än ett sommarregn? Det är så mycket härligare. Och så blir det ingen mygg eller så har man bara regnrock så sitter man ute och det är så härligt. Ja, det ska bli riktigt mycket vatten tror jag. Så gå in med den här. Alltså kolla vad vackert. I think I'm gonna go and see if I can fetch Suri. So we go for a walk in the rain. Oh, that's the best. Ooh, now it's raining. Oh, I need to close the window upstairs. Hej! Vill du gå på en regnpromenad med mig? Ja, det finns inget härligare. Det spöar, så skyndar oss. Ju fortare vi är, ju större chanser att vi fortfarande får njuta av regnet innan det blir mörkt. Wow, vilken omgivning du har gjort. Jag uppmanar dig att släppa Sintot, för du kommer inte hinna färdigt innan vi går ändå. Har du slipat någonting? Eller har du bara oljat? Jag har oljat, så jag får göra det på sandpapper. Det stod att man kunde göra det efter på deras rekommendationer och det håller jag med om. Jag oljar. Kan vi sandpapper och olja igen och sandpapper och olja. Ja. Kom nu. I don't know how much battery we have, but I'll bring the stream for however long time we have left. Oj. Otherwise you can try the orange one. I'm gonna take off my phone because it's in the rain. It's just really tight. Oh, wait, I can run upstairs. The windows upstairs are opened. Oh, window.
Not the living room. Oh, I thought I had closed it. Yeah. Just letting chat know that I can't read chat at all. Completely stain free Yeah. in a few more minutes. Polished. Completely pretty. polished. And then it's only one frying pan left. Sweet. You want to walk this way? Yeah. And we can't walk in the tall grass No. because these rainproof shoes are temporarily dangerous. I was actually just about to throw them away. So I moved the... Är mor inne eller? Var är mor? Ja. Ja. Ja just ja, med verktygen ja. Ja, det vill man inte ha pöl i den väskan. Ja. Ja. Jag Oskar i Arnevi. Ser vi. Stormar den här. Det är risk för extrema skyfall imorgon. SMHI varnade för väldigt stora vattenmängder på kort tid i morse. Kom ut en varning för imorgon. Vad kul om du som var ute och jobba kan du bara springa in om det bara svänger av. Ja. Så kan du hitta på något minne så länge. Kan du kyla ut igen om du slutar? Ja. Will you ever be quiet, or will you constantly be curious? Like Jamie. Ask a million questions. Yeah. The hardest part is knowing when to stop. Because at a certain point, he will no longer remember the first question he asked. In one ear, out the other. Some things you have to learn many times. Hmm. So yeah, I mean, it's a matter of how much energy do you have. Mm. But I think what matters the most is the energy, attitude, perspective you have towards it. Mm. If you're frustrated by it, but you do it anyway, then it will drain your energy. And then you're just doing both of you disservice in the long run Yeah. as a parent. But if you view it as something fun and try to have that perspective, then it's worth using that energy. And using that energy will give you more energy. Yeah. Yeah. But using your energy on something you don't actually want to do, it makes you frustrated, and then it's better to stop. You just build up resentment, Mm. and you'll drain your energy. That could better be spent some other way. Mm.
yes, Peanut will probably have never-ending questions Right. about the weirdest things. Like, how did the rocks get here? Yeah. That's a great question. Were they always here? Do they grow? Or is it, like James said, or is it like a tiny machine under the ground? Yeah. That big as a ball? Yeah. Walking is extra challenging today after yesterday's excursion. But it feels nice. Yeah. It's like I'm sore from working out. Yeah. And now I'm using the same muscles, but it just feels nice. It feels really nice that I'm moving more. I'm moving my body more and Staying active. more, staying active, stretching and squatting and yeah. It's a lot of effort to not go stale, and if you do that, like if you decide when you start your pregnancy, okay, let's slow down, let's just sit on the sofa for 9 months, and then you're in pain for another month, and then you're mostly like nursing and feeding and sleeping and nursing, feeding, sleeping for another 3 months. That's a year and a half of inactivity that you risk like changing who you are completely for the rest of your life. Gaining a lot of weight, eating the wrong things during your pregnancy. I feel like it could easily set me on the wrong path. Yeah. Making it harder to be a human. Existing, like, just being heavy and, yeah. I felt more limited by pregnancy just like two weeks ago. It's just because my mindset has changed. Yeah. Big tone. He's very fast. I'm scared. Ah. Sorry. He's jumping so funny with his arms. It's like, wow. Like he's skydiving in every jump. I love frogs. Yeah. I love frogs. And toads. They're so cute. Huh? Oh, it's just frogs. A lot of frogs. Oh. The one that jumped, the master jumper, he was like, flew so fast. No, he's getting so scared. Hello, Mr. Frog. All right. Oh, he's... Okay, that's boring. It's like he's playing dead. Blame him. I'm like ice glued to the ground. Let's walk over to the clearing. Yeah. And now that it's not cut here, Yeah. it makes me want to cut this part too.
just so pretty. Tiny frog. And if you look out, you might find wild strawberries. Yeah. Yeah. And high chance of seeing deer and wild boar. They have shot 4 wild boars in this area the past week. Because our field right next to us have had, they've started eating in the feed for the cows that is growing there. So the local farmer, he called in a hunting team of 6 hunters, and they spent two nights just culling the herd of wild pigs, or wild boars in this area. Or moose. I mean, there's moose here as well. Quite a few. Why aren't boars being hunted for? Mm. We have problems with them. And the meat is delicious. Really? Yeah. Oh. You've never had boar? No. Great. Not that I can remember. It's really good. I know I don't really like deer. Yeah. It's deer quite is- dry and... Deer is dry. Boar's not. Boar's is a wild version of pig. I mean, it's quite fatty, but it has more of a wild, gamey taste to it, but it's not dry. Really nice. I tried it a couple of times. So I'm just like surprised that. We have to ask Olle if we can have some. We have to ask Olle, the guy that hunts them in this area. We found some wild strawberries. Only 2 that we like. Mm-hmm. Such a beautiful area, this. This clearing. I think this area is beautiful. Oh, and there we can see the radio tower that provides us internet. You want to head back? Yeah. That was a fast frog.
are these tiny yellow flowers? So cute. Oh, absolutely adorable. They grow in abundance in just this little area. Yeah. Here too. I've never seen them anywhere else. Yeah. Almost like blueberry Yeah, bristle, yeah. but with tiny yellow flowers. Car. It's like car or thunder. Olle. Olle or thunder. Yeah. So the guy that maintains this wood area is called Olle, and he has a Volkswagen pickup truck, and it has a metal bed in the back, and sometimes he has things laying on the metal bed. So when he drives over bumps, it kind of shakes and rattles, like that. And in the distance, it sounds like thunder. Yeah, I think it's intentional to scare away animals from the fields. I believe so. Or he just has stuff there. That would be clever. But I think it's a scare tactic to drive them away. And when they get too close, you shoot them. But to keep them away, make a lot of noise. That's a theory I have. I can be absolutely wrong. You might just regularly drive around with loose stuff on the back. So what do you want as a night snack? Maybe just some porridge. Huh? Mannagrynsgröt. None of these things. Or maybe that's too much. I was gonna say wheat, but I don't know if it's wheat. It is sweet. Is it? Too much wheat late at night. Maybe oats are better. Oats are healthier. Yes. They have more fiber. It's better for the stomach. Not as quick carbs. They are complex carbs. I think it's called complex carbs. Where the chains are longer. So it takes Couldn't say. more time for your body to break it down. Mm-hmm. Yeah, sheep smell a lot. Whew. It's got a giant whiff. And that's maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. There are like 15 animals over there. Bah! Bah! They're just staring our way. Getting hot. Well, fast. Cute. Always.
You want to walk on this grass? So quiet and so nice. Guests are in the tent now. I think they're in the tents. When the solar lights has turned on. And all of them then. The larger ones. That's so cozy. Yeah. Almost stepped on one, but I did like a Ninja move. yeah, same move. That was quite smooth, if I may say so myself. I drove over a toad with a hand lawnmower, or the small one. But he squatted down so low on the ground that it went over him, and he just lay there like he was dead. And I was like, oh no, I killed him. And he was just frozen. But then I took a stick and I flipped him over, and he's like, then he started moving, and he jumped away, and he seemed just fine. Oh man, But he was just paralyzed by fear. I must have been so terrified. Can you Yeah. imagine that noise? And like something just like covering your entire world, and like super loud. Jesus Christ. Yeah, Biggest adrenaline kick of his life. probably. Most exciting thing a frog ever done. Or scary. I'm glad he was a good squatter. Yeah, Yeah. He made himself so flat. yeah. Yeah. Good boy. Good flat boy. Go and turn off the lights in the woodshed before I go in. Ser du? Jag har ju funderat väldigt mycket på om man gör det här till en parkering för 5 bilar. Om bussen står där, eller föredrag, Audin är ännu bättre. Och våran står där, och bussen står i mitten. Då blir det 2 gluggar. Spelar ingen roll hur bra eller dåligt folk är på att parkera. Det blir 2 gluggar. Höst- och vintertid tänker jag, för när familj och vänner kommer på besök. Inte sommar när gästerna är här. De får stå på vallen ändå.
Is it? Yeah. That's blue woodruff. Are those intersown in between? Or is it just natural? No, I've sown them. So you sown these that has like arugula looking leaves, and then these, which looks like our ground cover. I mixed 3 different flowers together. And 2 of them were the same type but different colors. Could it be these? Yeah, for sure. Is it so much And more? then I mixed them and I screw them across the edge. And then these. This is something else. Yeah. Is that big one in the middle the same as the other dollars? Yeah, but a different color. And that one is supposed to get way taller than the other ones. It's gonna be interesting. And also, I'm guessing that's the poppy. Hey, The Sia. other one is just so much smaller. Hi. So here where I put the grass, Yeah. I figured narrowing it in, making it concave that way, Yeah. like a bow. And then this area where you see the grass I thrown, was thinking the opposite. maybe. Look at that. I know you said like, oh, is that too simple? But The reason it's like this is from this angle, how it looks. Because then it would kind of end with a rock here. So I'd put like this one as a corner rock sort of there. And it would be like that. And the edge, so you take the little U shape, you cut it out and you move it and you add even more. So it's not a 10 centimeter step down. But that this is about 10 centimeters taller. Yeah. it's just that we ran out of soil. Well, yeah, and I wanted to make the levels as different as possible.